ሀሳቦችን የሚያነሱ ባልደረቦቻችን በቀጥታ መስመራችን ላይም ገብተው እንዲሁ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚነግሩን ባልደረቦቻችን ወደ በኋላ የሚቀላቀሉን ነው የሚሆነው። አንተነህ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት በካሜራችን ያስቀረናቸውን የአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ምስሎችን እያስመለከትን ነበር ለተመልካቾች። አዎ እንግዲህ 39ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤም ተስተናግደው አዲስ አበባ መዲናችን እጅግ በጣም በአማራና በተዋበ ሁኔታ መሪዎቹን ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶችንም ለማስተናገድ በሚመጥን ደረጃ መዘጋጀቱን በሚያሳዩ መልኩ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የተሰሩትን የወንዝ ዳርቻ ልማቶችን የኮሪደር ልማትን ከተማን የማደስ ከተማን የማስዋብ ስራዎች ምን እንደሚመስሉ ባልደረቦቻችን በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ተጋራዳ ፓርክ ላይ ሜክሲኮ ላይ ፒያሳ ላይ ካዛንቺስ ላይ 4 ኪሎ ላይ ተዘዋውረው ያሳዩ ነበር። አጠቃላይ ዝግጅቱም ከዛ ስለሚጀምር ከሰሞኑ ደግሞ ስክሪን ላይ እንደምንመለከተው ደግሞ ከስር ዳይሬክተራችን አቤኔዘር በትንሹ አምጥቶ ያሳየን ይገኛል። ከቦሌ አየር ማረፊያ ወይም ደግሞ ከዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ወደ ካዛንቺስ ያለው መንገድ በተለይ እስከ በአትላስ አድርገሽ ወደ ኡራይል ስትሄጂ ያለው መንገድ በጣም የተለየ ቫይብ ነው ያለው፣ የተለየ መንገድ አድርጎታልና እሱ መሪዎችን ወደ ለዚህ ጉባኤ የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበል ክፍት ሆናል። በዛ ጋር ነው እየተመላለሱ አሁን ደግሞ ሜክሲኮ ላይ ያለውን አቀባበል ወደ ህብረቱ ጉባኤ ወደሚካሄድበት አዳራሽ እንግዶች ወደዛ እየሄዱ ነው። ይሄንን በምስል እያስቀረን እኛ ከዚህ ከስቱዲዮ ደግሞ መቅደላዊትና እኔ ማንተነህ ደግፌ ባልደረቦቻችን ከአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አዳራሽም ይጠብቁናል። የተለያዩ መረጃዎችን 39ኛው አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ምን ጉዳዮች ላይ ይመክራል፣ ከዚህ ቀደም የተካሄዱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ምን ጉዳይ ላይ መከረ፣ ምን አጀንዳዎችን አወጣም፣ ብሩንዲ ከአንጎላ የተቀበለችበትን መንገድ የመሪነቱን ጉባኤ ሌሎችም ጉዳዮችን እናነሳለን። በአፍሪካ ህብረት አመሰራረት ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት የመጣበትን ሽግግር ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት መቆርቆርና መመስረት ፕሮፖዛል ከመጻፍ አንስቶ እስካሁን ድረስንበት ደረጃ ያበረከተው አስተዋጽኦ ልክ ለጥቁሮች የነጻነት ቀንዲል እንደሆነች ሁሉ ዛሬም ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ በማፍለቅ ደረጃ በራስ አቅም ተፈጥሮ ሀብትን በመጠቀም የሀብትን በእኩልነት በመጠቀም ደረጃ ምሳሌ መሆን የቻለችበት ዛሬም አፍሪካን እያሰባሰበች ያለችበት ሁኔታ በውይይታችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እውነት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው ኢትዮጵያ በየቀኑ ታሪክን እየሰራች ለአፍሪካ አህጉር ለጎረቤቶቿ ምሳሌ የሆነች ተምሳሌትነቷን ቀጥላለች። እንግዲህ በራስ ማንነት ዓለም አቀፍ ሐሳቤን ማራመድ ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሐሳቤን መገንባት የኢትዮጵያ አሁናዊ አካሄድ ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ እናቃለን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነበረ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ብሔራዊ ጥቅምን በሚያስጠብቁ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ ኢትዮጵያም ደግሞ ታሪኳን ገናናነቷን ይመጥናሉ የተባሉ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ደግሞ የአዲስ አበባ ለዚህ ኮንፈረንስ እንዲሁም ሌሎች ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ኮንፈረንሶችን ለማዘጋጀት ዝግጁ መሆኗ በጣም በሚታይ መልኩ ሁሉም የሚመሰክረው ነገር ነው። እንግዲህ ይህንን የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ በየአመቱ ስታዘጋጅ ዝግጅቱም እያደገ ነው የመጣው። በየአመቱ አዳዲስ ነገሮች ይፈጠራሉ። በየአመቱ ይህንን ጉባኤ የተሳካ ለማድረግ አህጉራዊ ትብብሩን ለማጠናከር የተለያዩ ዝግጅቶች ይደረጋሉ። አሁንም ያ ነው እየተመለከትን ያለ ነው። እንግዲህ የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው ኢትዮጵያ በአድዋ ድል ያገኘችውን ያንን ድል ነጻነትን ለማቀጣጠል አህጉሪቱ ላይ ነጻነትን መሻት እንዲፈጠር ለአህጉሪቱም ደግሞ እንዲተርፍ ነው ያንን ድል ማግኘቷ የሆነውና በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታም እንደዚሁ ነጻነትን ፍለጋ አህጉራዊ አንድነቱን ሉዓላዊ የሆነች አፍሪካን ከመፍጠር አንጻር እንዲሁ ደግሞ የአፍሪካዊ ችግሮችን በአፍሪካዊ መፍትሄዎች ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች ስታደርግ ነበር ኢትዮጵያ። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከዚህ ቀደም ቅኝ ግዛትን በቃ የማለት ጥገኝነትን የመዋጋት አካሄድ ነበር የነበረው። አሁን ወደ አፍሪካ አንድነት ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ወደ አፍሪካ ህብረት ከተቀየረ በኋላ ግን አንድነትን በሚያመጡ ጉዳዮች ሰላምን በሚያረጋግጡ ልማት ላይ ትኩረትን ተሰጥቶ እንደ ህብረቱ ያ ነው እዛ ላይ ነው እየተሰራ ያለው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የአንድነት ድርጅቱ በአባል ሀገራት ውስጥ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የማይገባበት ነበረ። አሁን ደግሞ ለውስጥ ጉዳይም ውስጥ ለሀገራቱ በውስጣቸው ለተፈጠረው ችግርም ያለምንም ልዩነት የሚያይበት መፍትሄ ለማምጣት የሚሰራበት አካሄድ ወደ አፍሪካ ህብረት ከተለወጠ በኋላ ይህንን ልዩነቱን ተቋሙ ራሱ ከተገነባ በኋላ በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን ሚናውን መመልከት እንችላለን። በሰላምና ደህንነት አንጻርም ከዚህ ቀደም የተገደበ ሚና ነበረው የአንድነት ድርጅቱ። አሁን ላይ ደግሞ በቶሎ ጉዳዮችን ተመልክቶ በቶሎ መፍትሄ እንዲሰጥ ማሳሰብ
የተለያዩ መመሪያዎችን ማውጣት እንዲሁ ደግሞ ወደ ውይይት እንዲመጣም ችግሮች ተፈተው ሰላማዊ የሆነ ቀጣናም ለመፍጠር እንደዚሁ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። ኢኮኖሚ በማስተባበር ደረጃም ደግሞ ደካማ የሆነ የማስተባበር ሂደት ነበረ ከዚህ ቀደም። አሁን ላይ ግን በመሰረተ ልማቶች በንግድም ይሁን ጠንካራ አህጉርን ለመፍጠር የንግድ ትስስሩንም በማሳለጥ ረገድ ጠንካራ የሆነ ድጋፍን ያደርጋል ህብረቱ። ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ከቀጠናው ሀገራት ጋር ተባብሮ በመስራት ረገድ በጣም በተምሳሌትነት የምትጠቀስ ሀገር ነች። ከዚህ ቀደም በፒስ ኪፒንግ ወይም ሰላም በማስከበር ጉዳይ ላይ የንግድ ትስስሮችን አሁን ደግሞ በኃይል አቅርቦት ቀጠናው ሀገራት ላይ በኃይል አቅርቦት ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥታ ተምሳሌትነቷን እያሳየች ነው። በውሃ ሀብት አጠቃቀም ረገድ ሁሌም የምታነሳው ጉዳይ ፍትሃዊነት ነው። ብቻዬን ልጠቀም የሚል አቋም የላትም። ውሃን መሰረት አድርጎ የሚሰሩ የኃይል አቅርቦቶች በሙሉ ሄደው መልሶ ቀጠናው ሀገራት ላይ የሚገቡ ተጠቃሚ የሚሆኑት የቀጠናው ሀገራት ናቸው። በዛ ጉዳይ ላይ የሚነሱ አንዳንድ አለመግባባቶችን ሁሌም በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት በተለይ ደግሞ አፍሪካዊ መፍትሄ አፍሪካ መጀመሪያ እኛ እናወራበት እኛ እንነጋገር መፍትሄው እኛ ጋር ነው የሚል ሀሳቦችን በማምጣት በጣም ትታወቃለች። አሁንም የ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ትኩረት ያደረገበት ዘላቂ የውሃ አቅርቦትና የንጽህና አጠባበቅ ጉዳይ ላይ ነው። የዚህ ሀገሪቱ ኢኮኖሚ ማህበራዊ ጉዳዮች እድገት መሰረት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ የንጹህ ውሃ አቅርቦት ጉዳይ እንደዚሁም ደግሞ የንጽህና አጠባበቅ ጉዳይ በጣም በዚህ በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤዎች ላይ በጣም ትኩረት አድርገው መሪዎች በሙሉ የሚወያዩበት ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ኮንፈረንስ ጉዳይ ካነሳን ጉባኤዎችን በማስተናገድ ረገድ በየአመቱ አሁን እየተሰሩ ባሉ የመሰረተ ልማቶችን ከተማን የማዘመንና የማስዋብ ስራዎች አዲስ አበባ ዓለም አቀፍ ቱሪዝም ኮንፈረንስ የመሆን ነገር በጣም እየሰፋ ነው። ትናንትና የመጀመሪያውን የአፍሪካን ኢጣሊያን ጉባኤ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ባህጉር ሲደረግ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ትናንት አፍሪካ ኮንቬንሽን ማዕከል ምሽት ላይ የነበረው ትልቅ ጉባኤ ነበረ። የነበረውን ሴታፕ ከዚህ ከኢቨንት ዝግጅት ጋር አንጻር ብታይ ሴታፑ በጣም የሚገርም ነበረ። በጣም ሰክሰስፉል ነበረ። ስኬታማ የሚባል እጅግ በጣም ውጤታማ የሆነ ጉባኤ ነበር የተካሄደው። ይሄ በጣም ትልቅ ማሳያ ነው። ወደፊት ብራዚል ላይ ተረከብነው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ የምታስተናግድ ኢትዮጵያ ነች። ከዛ አንጻር በጣም በርካታ ዝግጅቶች እያደረገች ትገኛለች። ይሄ እንደ ዊትነስ ወይም እንደ ማስረጃ ማሳያ ተደርጎ ይታወቃል። በነገራችን ላይ የአፍሪካ ህብረት ወይም ቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ሲደረግ ዛሬ ላይ የምናያቸው የምንገለግልባቸው አንቲክ የሆኑ ወይም ደግሞ ቅርስ ሆነው የተቀመጡ ትልቅ ሆቴሎች የተመሰረቱት የዛሬ እንግዲህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ጋር ነው። አሁን ደግሞ ከአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ጋር ተያይዞ ደግሞ አዳዲስ ሆቴሎች ደግሞ በመገንባት ላይ ይሄ እንደ ሀገርም በጣም ብዙ የቱሪዝም እድሎችን የስራ እድሎችን የማስፋት በዓለም አይን ላይ ትልቅ ትኩረት የማድረግ ነገርም ይኖራል ብለን እናስባለን። ዛሬም 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እነዚህን የሚመክሩባቸውን አጀንዳዎች ጨምሮ ሌሎችም ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ያሳልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በነገራችን ላይ እስካሁን ካለው ከጉባኤው ቀደም ሲል አንቺም እያወራሽኝ በመሀል ሳይ የነበረው በጣም በርካታ መሪዎች ሪፕሬዘንታቲቭ አይደለም ፕሬዚዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትሮች በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የተገኙበት ጉባኤ ነው። የ39ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ከሐሙስ ጀምሮ በጣም በርካታ መሪዎች እየገቡ ይገኛሉ። እስካሁን እስከ ማለዳ ድረስ እንኳን እስከ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ድረስ በጣም በርካታ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው። ቀደም ሲል ያነሳሻቸው ሀሳቦች በጣም የሚንሸራሸሩበትና የሚነሱበት ነው። አፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ሶስቱም ባልደረቦቻችን እኛን እየጠበቁ ነው። ሰለሞን አበጋዝ፣ መታሰቢያ ደረጀና ሮዛ መኮንን እዛም ይገኛሉ። እኛም ከዚህ ጉድ መረጃዎችን እየሰጠን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አዎ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው ነው። በትላንትናው የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምንድነው ያሉት? ኢትዮጵያ ሌላውን የተቀረውን የአፍሪካ ሀገር ከዓለም ሀገራት ጋር የምታገናኝ ድልድይ ሆነች ነው ብለዋል። ይሄን ደግሞ በየዘመናቱ የምናየው ነገር ነው። ቀደም ሲል እንደተመለከትነው ትንሽ እንኳን ወደ ኋላ መለስ ብለን ብንመለከት በነጻነት ፍለጋ ጉዞ ውስጥ የኢትዮጵያ ሚና በአድዋ ድል የተፈጸመው ታሪክ ለሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ፈርቀዳጅ የነበረ ታሪክ ቀያሪ ጀብዱ ብለን ልንጠራው እንችላለን። ያ በማነሳሳት ሁሉንም የአፍሪካ ሀገራት ነጻነታቸውን እንዲፈልጉ በራስ መቆም የሚለውን ሀሳብ እንዲያጠናክሩ የሆነ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያም ለነጻነት እንቅስቃሴና ለአህጉሪቱ አንድነት ድጋፍ በማድረግ የረጅም ጊዜ ታሪክ አላት። አሁን ደግሞ ቀደም ሲል እንዳልነው ዘመኑን መስላ ለአፍሪካውያን ተምሳሌትነቱን ቀጥላለች። በራስ አቅም መጠቀም የሚለውን እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የምታቀዳቸውን እቅዶች በማሳካት ለሁሉም
ሀገራት ተምሳሌት መሆን ይችላልች እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ለውጣቸው የሚታይ ሆኖ በሁሉም ዘንድ ሊመሰከር የሚችል ነው አዲስ አበባን ከዚህ ቀደም ይመጡባት የነበሩ መሪዎች ለዚሁ ጉባኤ አሁን ሲመጡ የሚያዩት ነገር ትልቅ ታሪክን ትልቅ ስራን እየተሰራ እንደሆነ በዝምታ ውስጥ ራስን በመሆን ውስጥ እየተሰራ እንዳለ ማሳያ ነው አንዳንዴ የሆነ ነገር አለኝ ብለ ስላወራ እንደዚህ አይደለም ስራህን እየሰራ ውጤቱ ራሱ መስካሪ ሆኖ ስለሚቀርብ ያንን ማንሳት እንችላለን በዚህ አመት መጀመሪያ ራሱ ነሐሴ አካባቢ ተመረቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ያሏትን የተፈጥሮ ጸጋዎች በማልማት የተፈጥሮ ሀብቷን ስራ ላይ ማዋል እንደምትችል የራሷን አቅም ሀብቷን መጠቀም እንደምትችል ትልቅ ማሳየት የሚችል ነው በቱሪዝሙም እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን መመልከት እንችላለን አይደለም የተደበቀውን መግለጥ አዋራን ማራገፍ እያልን ብዙ ብለናል ስለ ቱሪዝም መዳረሻዎችና የሌለ ነገር አልተፈጠረም ያለውን ግን እይታ ይፈልግ ነበር ታየ ከዛ ደግሞ በምን መልኩ ይውጣ የሚለው ነገር ተመከረበት ባለሙያዎች ተባሰቡና ያንን እያየን ያለነውን ስራ ተሰራ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ተምሳሌትነቷን የምትቀጥልባቸው ነገሮች ሌላ ግብርናውንም ባንሳት እንችላለን በግብርና እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ከዚህ ቀደም የበጋ ስንዴ ልማት ከዚህ ቀደም የማይታረስባቸው አካባቢዎች እህል ያበቅላሉ ተብሎ የማይገመቱ አካባቢዎች ራሱ እህል ያመረቱ ለከራስ አልፎ ወደ ውጪ ኤክስፖርት ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች ይሰራልና በብዙ መልኩ ብንመለከት ኢትዮጵያ የሰው ሀብቷን በመጠቀም የአፍሪካ ሀብቷ ህዝቧ ነው ይባላል አይደለ ብዙ ጊዜ የተፈጥሮ ሀብቱ እንዳለ ሆኖ የህዝብ ሀብትም አላት የወጣት የስራ ኃይል መስራት የሚችል ትውልድ አለና ያንን ደግሞ ወደ ውጤት ለመለወጥ ኢትዮጵያ እያሳየች ያለችው ተነሳሽነት በሁሉም ዘንድ ሊመሰከር የሚችልለት ሀቅ ነው ያስባለሁ ሌላው እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ዲጂታል 2030 ላይ የተቀመጡ ግቦች ናቸው ኢትዮጵያ ወይም እንደ አፍሪካም ተምሳሌት የሚያረጋት ዲጂታላይዝድ ለማድረግ ይሄደችበት ያለው እያንዳንዱን አገልግሎትና አሰራሮችን ዲጂታላይዝ ለማድረግ የምትሄድበትን ርቀትም ማንሳት እንችላለን ትልቅ ሀሳቦች አሉ ቀደም ሲል ያነሳሻቸው ሀሳቦች አሉ በራስ አቅም ማሳያ የሆኑትን ታላቁ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ አሁን በቅርቡ እንኳን ከቱሪዝም አንፃር እየተመረነ ጎርጎራ መመልከት እንችላለን ሸበሌ ሪዞርትን በቅርቡ የተመረቀውን ተመልከች ቤኑና ማየት እንችላለን ከዛ ውጪ ጂኦተርማል ላይ ያሉትም ከንፋስ ኃይል ማመንጫ እየተመረቁ ያሉትም ብትመለከቺ ውሃም ብቻ አይደለም ከንፋስም ካሉን በቃ ተፈጥሮ በሰጠችን ነገር ሁሉ ተጠቅመው ኃይልን የማመንጨት ኃይልን ደግሞ ከጎረቤት ጋር ሼር ማድረግ ኦኬ ሼርድ ፓወር የሆነ ሼር ዲቪዥን የሆነ አካሄድን መከተላ ኢትዮጵያ በህብረቱ አይን ውስጥ በበጎ እንድትታይ ያድርጓታል በተደጋጋሚ እነዚህን ጉባኤዎች ባስተናገደችባቸው ጊዜያቶች በሙሉ በጣም ስኬታማ ናቸው እስካሁን በጣም በርካቶቹ መሪዎች ገብቷል ፍለፊት ላይ እንደምንመለከተው እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አዳራሽ እንግዶች እየገቡ ይገኛሉ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም የመሪዎች ጉባኤ ይጀመራል ባልደረቦቻችን ከዛ መረጃ የሚሰጡን ይሆናል ቀደም ሲል እናነሳሽው የዚህ የንጽህና አጠባበቅ ሳኒቴሽን ኔግሮ ዲክላሬሽን ላይ የተቀመጡ አተገባበሮችን በስፋት የሚፈትሽም ይሆናል በተለይ የተፋሰስ ልማት ስራዎች ላይ አሁን በጣም አንዱ ምሳሌ ሆነችበት ነው ለምሳሌ እኔ እንኳን ሄጄ በቅርቡ የተሳተፍኩበት ወይም ያየሁት አንድ ወርመል ፕሮጀክትን ብትመለከች በኢሪጌሽን ላይ በጣም የሚገርም ነው መላውን ባሌን ይዞ ሄዶ እስከ ሶማሌ ድረስ የሚሄድ ተፋሰስ ነው ያን ሁሉ ረጅም ኪሎ ሜትር በተፋሰስ ሁሌ ዝናብ መጠበቅ የለብንም ወንዞቻችንን በመጠቀም ማልማት አለብን የሚለን ሐሳብ ግን ደግሞ መሬት ወርዶ የማሳየት ነገር አለ እና እነዚህ ስራዎች ደግሞ ቀጥታ ሄደው ምንድነው ግሪን ፕሮጀክት ላይ ወይም አረንጓዴ ስራ ላይ ምድርና አረንጓዴ የማልበስ ስራ ላይ የግሪን ሌጋሲ ስራ ላይም የሚንጸባረቅበት ሁኔታን በጣም መመልከት እንችላለን እነዚህ ተያያዥ ጉዳዮች በሙሉ በዚህ በ39 የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የውሃ አቅርቦትና አስተማማኝ ንጽህና አጠባበቅ ስርዓት ማረጋገጥ የሚለው ላይ ሌሎች ንዑስ አጀንዳዎች ሆነው የሚነሱበት ሰፊ ውይይት የሚደረግበት መሪዎች ትኩረት ሰጥተው ውሃና የንጽህና አጠባበቅ ላይ ዜጎችን መሰረታዊ የሆነ በጣም የተደላደለ ጤናማ ዜጋ ለመፍጠር እነዚህ ሁለት ወሳኝ ጉዳዮች ትኩረት ተደርገውን ይመከርበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሌላው ድንበር ተሻጋሪ የሀብት ትብብርን የተመለከተ ነው ቀደም ሲል ያልኩሽ ናቸው ውሃ አለ ኦኬ እሱ እንዴት እንጠቀም ኃይልን ደግሞ ከቀጠናው ሀገራት ጋር እንዴት እናሳስር አንድ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ወይም የኢኮኖሚ ትስስር የምንፈጥርበት ይሄ ነው የሚለውን ጉዳይ ኢትዮጵያ በተግባር ያሳየችበት የኢትዮጵያ ደግሞ የዘወትር አቋም ነው አይደለ በቀጠናው ሀገራት ላይ እንደ አፍሪካም በጋራ እንጠቀም በጋራ ትብብር እንልማ የሚል የጸና አቋም አላት ይሄንንም በተለያዩ ጊዜያት ታንጸባርቃለች በዚህኛውም ደግሞ በአፍሪካ ህብረት በዚህኛው 39ኛው ጉባኤ ላይ
ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን በሚያስጠብቁ አህጉራዊ ትስስርን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ከፍ ባለ ደረጃ እንደምትሳተፍ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም በመግለጫው ያሳወቀው ማለት ነው። የውሃ ሀብት እንግዲህ በትብብር መጠቀም የሚለው ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ የምታነሳው ነገር ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ እንድናነሳ የፈለኩት ነገር ምንድነው አፍሪካ እንግዲህ ራሷን በማፈርጠም በዓለም አቀፍ ደረጃ ውሳኔ በሚሰጡባቸው ጉዳዮች ላይ ፕሬዘንሷን እያሳደገች ነው የምትገኘውና አባል ሀገራቱም እንግዲህ ግንኙነታቸውን የጋራ ተጠቃሚነትና መከባበር ላይ አድርገዋል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በቅኝ ግዛት የነበረው አቅምን የማሳጣት የማዳከም ጥገኝነት ላይ እንዲቆይ የማድረግ የሰው ኃይልን ያለ መጠቀም እንዲሁ ዝም ብሎ እርባና ቢስ የሆነ አይነት ስሜትን በመዝራት እየተሰራ የነበረው ስራ በኢትዮጵያ እንግዲህ በአድዋ ድል አድራጊነት ሁሉም ነጻነቱን አስጠብቆ ሉዓላዊነቱን አስጠብቆ መኖር የሚለውን ነገር ተላምዷል። የአፍሪካ እናቁላቸዋለን እኛ ስለሰረኛ የሚለውን አስተሳሰብ ፈጥሯልና የኢኮኖሚ ትብብሩ እንግዲህ የአፍሪካ የአባል ሀገራቱ አሁን ላይ ወደ በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳለው ከ2002 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ወደ አፍሪካ ህብረት ከተቀየረ በኋላ ህብረቱም እንደ አባል ሀገራቱም የኢኮኖሚ ትብብራቸውን ለማጠናከር ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ነው። በአህጉሩም ደግሞ የንግድ የመሰረተ ልማትና የቀጠናዊ ትስስርና የተረጋገጠ ልማትን ለማስፈን እንግዲህ ወሳኝ መሆኑ በተለያዩ ጊዜያት የሚነሳ ጉዳይ ነው። በአፍሪካ ህብረት ጉባኤም በጣም ብዙ ሀሳቦች ይነሳሉ። በየአመቱ አባል ሀገራቱ የተስማሙበት አጀንዳ ዋና ጉዳይ ተደርጎ ወይ ደግሞ መሪ ሀሳብ ተደርጎ የስምምነት ከተደረገበት በኋላ ውይይት የሚደረግበት ጉዳይ ነው። ቀደም ብሎ ደግሞ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚኖረው ስብሰባ ይህንን ጉዳይ እንዲወያዩበት አጀንዳ አጽድቆ ለዚህኛው ጉባኤ ያሳልፋል። የልማት ስራው የሰላም ጉዳይ በአባል ሀገራቱ መካከል ትብብርን ለመፍጠር የአንድነት የተረጋጋ ልማት በርካታ ጉዳዮች በጉባኤው የሚነሱ ናቸው። እንቀጥላለን እንግዲህ ተመልካቾች። አሁን ደግሞ ወደ አፍሪካ ህብረት ጊዜያዊ ስቱዲዮ እንውሰዳችሁና ባልደረቦቻችን ሮዛ መኮንን፣ መታሰቢያ ደረጀና ሰለሞን አበጋዝ እዛ ይገኛሉ። ከነሱ ጋር ደግሞ ጥቂት ቆይታን ታደርጉና ሪፖርተሮቻችንን ገብተው ተጨማሪ መረጃ የሚሰጧችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከደቂቃዎች በኋላ በዚህ በአዲስ አበባ መካሄድ ይጀምራል። ዘንድሮ እንግዲህ የአህጉሪቱ መሪዎች ጉባኤያቸውን ሲያካሂዱ በዋናነት ዘላቂ የውሃ አቅርቦትና ደህንነቱ እየተጠበቀ የንጽህና አጠባበቅ ስርዓትን ማጠናከር ለአጀንዳ 2063 ግቦች ስኬት በሚል መሪ ሀሳብ ነው የሚካሄደው። በየዓመቱ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤውን ሲያካሂድ በአህጉሪቱ ውስጥ ችግሮች ናቸው ብሎ የለያቸውን ጉዳዮች በዋናነት የመወያያ አጀንዳ በማድረግ ነው የሚያቀርበው። በዋናነት እንግዲህ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ከውሃና ከንጽህና ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ዋና አጀንዳ ይሁኑ እንጂ ሌሎችም ከሰላምና ጸጥታ ጋር የተያያዙ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ጉዳዮችም ይነሱበታል ተብሎ ይጠበቃል። አቅጣጫዎች ይቀመጣሉ፣ ውሳኔዎችም እንዲሁ ይተላለፉበታል። ይህንኑ ጉዳይና ሌሎች ከህብረቱ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለባቸውን መረጃዎች ደግሞ እያጋራ ናቸው። ከኢቢሲ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ቆይታ እናደርጋለን። መታሰቢያ ደረጀ፣ ሮዛ መኮንን እንዲሁም ደግሞ ሰለሞን አበጋዝ አለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ባልደረቦቻችንም በቀጥታ መስመር ላይ ስለሚገኙ ተጨማሪ ሀሳቦችን ከነሱ ጋር እየተጋራን ቆይታ እናደርጋለን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ቆይተናል። ይህ ቦታ በየዓመቱ እንግዲህ ያገናኘናል። ዘንድሮም 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከደቂቃዎች በኋላ መካሄዱን ይጀምራልና ዘንድሮ በዋናነት የውሃ አቅርቦትን እንዲሁም ደግሞ የንጽህና ጉዳይ መነሻ በማድረግ ነው ህብረቱ በስፋት ይመክራል፣ አቅጣጫዎችንም ይጠቁማል ተብሎ የሚጠበቀው። በብዛት እንግዲህ ቀደም ሲልም እንዳልኩት ችግሮች ናቸው ተብሎ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በየዓመቱ ህብረቱ ይመክራልና የአፍሪካውያን ብቻ አይደለም። ከውሃ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች ምናልባትም ቀጣዩ የዓለማችን ስጋት ሊሆን ይችላል የሚሉ ጥናቶችም ባለሙያዎችም የሚያነሷቸው ሀሳቦች አሉ። ይህ ጉዳይ ወደ አፍሪካ ሲመጣ ደግሞ የአፍሪካ ህዝቦች ወይም ደግሞ ዜጎች ከውሃ አቅርቦት ጋር በተያያዘ በእጅጉ እንደሚፈተኑ የሚደረጉ ጥናቶች ያመላክታሉ። ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት የልማት ድርጅት 2023 ላይ ያስጠናው አንድ ጥናት እንደሚያመላክተው 400 ሚሊዮን የሚሆኑ አፍሪካውያን የውሃ አቅርቦት ችግር እንዳለባቸው ያመላክታል። ያ ብቻ አይደለም። ከውሃ አቅርቦት እጥረቱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎች ደግሞ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ዜጎች በየዓመቱ ህይወታቸውን እንዲያጡ እንደሚያደርግም ይጠቁማልና ይህንን ስናነሳ እንግዲህ በጣም ሰፊ መሆኑን ችግሩን ማስተዋል እንችላለን። አፍሪካውያን በተለይ መንግስታቶች ምን አይነት ችግሮቻችሁን እንዲፈቱላችሁ ትፈልጋላችሁ ሲባሉ
በብዛት ከሚያነሷቸው ችግሮች ውስጥ በአራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ይኸው የውሃ እጥረት ነውና የአፍሪካ ህብረት ዛሬ ጉባኤውን ሲጀምር በዚህ ላይ እንግዲህ ሀሳቦችን በስፋት ያነሳል ተብሎ ይጠበቃል። አው እነዚህ ነው እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት በየአመቱ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቀደም ሲል መታሰቢያም እንዳልሽው የሚመክርበት ጉዳይ ነው። አህጉሪቱ ምን ችግሮች ይፈትኗታል፣ ምን ተግዳሮቶች አሉባት ብሎ ብዙ ጉዳዮች ላይ ከተመካከረ በኋላ ነው ይህንን ውሳኔዎችን በየአመቱ የሚወስነው። እንደምናስታውሰው አምና ትምህርት ጉዳይ ላይ ነበረ ትኩረቱን ያደረገው። የትምህርት ተደራሽነት ላይ ያተኮሩ ጉዳዮችን በህብረቱ ዋና ጉዳይ አድርጎ መነጋገሪያ አድርጎት ቆይቷል። አሁን ላይ ደግሞ የንጹህ የመጠጥ ውሃ እና የንጽህና ጉዳይ በተለይ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ያስፈልገዋል ሲል ነው ያነሳው። ቀደም ሲል እንደተባለው የንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ንጽህና ጋር የተያያዙ የአፍሪካ ሀገራት መለያቸው እስከመሆን ድረስ የደረሱ ችግሮች ያሉባቸው ናቸው። በነገራችን ላይ አንድም ተፈጥሮን በአግባቡ ባለመጠበቅና ባለመንከባከብ የሚመጡ በርካታ ችግሮች አሉ። ከተፈጥሮ ጋርና የከባቢ አየር ለውጥ በእጅጉ እያጠቃት ያለችው ዓለም ላይ ነው የምንገኘው። ከዛ ላይ ደግሞ የኢኮኖሚ አነስተኛ የኢኮኖሚ መጠን መያዝ እና ኢንዱስትሪዎቻችን በዛ ልክ የአፍሪካ ኢንዱስትሪዎች ለከባቢ አየር ትኩረት አለመስጠታቸው ወይም ደግሞ የሚሰሩ ኢንዱስትሪዎች መሰረት ያደረጉት የአካባቢ ጥበቃንም አብረው እያለሙ አብረው እየሰሩ እና ሌሎች ኢንዱስትሪዎች እንዲያድጉ በማበረታታት ላይ ያሉ ክፍተቶች አሉ። ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ እንደምትለው ከአረንጓዴ ልማት ላይ ትኩረት ያደረጉ ኢንዱስትሪዎች መኖር መቻል አለባቸው ብላ መኪናዎቻችን ላይ የወሰዱት እርምጃዎች እንደምናውቀው የሚታወቁ ናቸው። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን በስፋት የሚታወቅ ነው። ኋላ ላይ በጥልቀት ልናነሳው እንችላለን። ግን እነዚህ አይነት ተግባራትና ኢንዱስትሪዎቻችንን ከከባቢ አየር ጋር የጠበቁ ሆነው እንዲገናኙ የማድረግ ነገውን የአካባቢ ጥበቃ ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎች መስራት ውሃ ላይ የሚመጡ ችግሮችን በስፋት ሊቀርፍ የሚችል ነው። ስለዚህ አሁን አፍሪካ እየተፈተነች ያለችው አንድ ኢንዱስትሪዎቿ ማናሳ ናቸው። እነዛም ኢንዱስትሪዎች ከባቢ አየርን የጠበቁ አይደሉም። ከዛው ጎን ለጎን ደግሞ ከንጽህና ጋር በተገናኘ ውሃ ለንጽህና ትልቁን አቅም እንደመስጠቱ ይህንን መቸገሯ አፍሪካ ከጤናው ስርዓትም ጋር ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ እንዲገናኝ አድርጓታል ብለን ማንሳት እንችላለን። ኮሌራ ቢመጣ አፍሪካ ውስጥ ነው። አብዛኛው መነሻዎች ተላላፊ የሚባሉ ከንጽህና ጉድለት የሚመጡ ችግሮች ይችን አህጉር በእጅጉ እየፈተኗት ስለመሆኑ ማሳያዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች እውነትም ሊፈቱ እውነትም ትኩረት ሊደረግባቸው እንደሚገባ ማሳያዎች ናቸው። የአፍሪካ ሀገራትን የከተሜነት ስርዓትን ብንመለከት ከነዚህ ችግሮች ብዙ ያመለጡ አይደሉም። የደቀቁ የከተሜነት ስርዓቱ በአግባቡ ጤናን የጠበቀ ጤናን የሚያበረታታ አይነት አለመሆኑ ኢትዮጵያ በኮሪደር ልማቶች እንዴት እየሰራች እንዳለች እናውቃለን። ጤናን ለሚጠብቅ ለተሻጋሪ ትውልድ የሚሆኑ ንጽህናን የጠበቁ ንጹህ ኢትዮጵያን ማንሳት እንችላለን። ኢኒሼቲቮች ትልልቅ ትኩረት ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ህብረት ስብሰባ ዋና ሀሳብነት አፍሪካውያን ከኢትዮጵያም ትልቅ ትምህርት ትልቅ አሪያ ሊወስዱ የሚችሉበት ነው። አሁን ካነሳ ነው የመወያ ሀሳብ ብዬ ነው እንደዛ ነው የምንረዳው። ሰለሞን የከተሞች መስፋፋት ራሱ የውሃ አቅርቦት ላይ ሀገራት በጣም ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ ያሳያል። ምክንያቱም አሁን ጥናቶችም እንደሚያመለክቱት በ2030 በርካታ የአፍሪካ ዜጎች ኑሯቸውን ወደ ከተማ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ነገር አለና ከተሞች በተስፋፉ ቁጥር ደግሞ ለዜጎች ተደራሽ መሆን የሚችል የውሃ አቅርቦትን መኖር አለበት። ስለዚህ የህብረቱ የዛሬ ትኩረትም ይህንኑ ታሳቢ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ የሁለታችሁም ሮዚም መት የሚያነሳቸው የውሃና የጤና የንጽህና ጉዳይ አብረው ተያይዘው የሚሄዱ ስለሆነ ነው የ2026 የአፍሪካ ህብረት የአጀንዳ አንዱ ቲም ወይም መሪ ቃል ተደርጎ የተወሰደው የከተሜነት መስፋፋት። ከዚያም ባለፈ ደግሞ ቅድም ሮዛ ስትጠቅሶ የነበረው በተለይ የአካባቢ ላይ የአካባቢን የመጠበቅ ተፈጥሮን የማልማት ስራዎች ላይ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ አፍሪካ መገኘቷ በዚያ ልክ ዋጋ እያስከፈለ መጥቷል። ቅድም የጠቀሽ ቁጥር አለ። ከዚህ ከንጽህና ጋር ደግሞ ከ340 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ አፍሪካውያን ከንጽህና አጠባበቅ ጋር ጥሩ የሆነ አገልግሎት እንደማያገኙ ችግሮች እንዳሉባቸው መረጃዎች ያሳያሉና ስለዚህ የውሃ አቅርቦት ችግሮች ሲኖሩ በአንድ በኩል የጤናና የንጽህና ጉድለቶች ይከሰታሉ። እሱ ደግሞ ለማሸነፍ 2063 የዘላቂ ልማት የአጀንዳ 2063 ተግባራዊ በማድረግ ረገድ እንግዲህ በኢኮኖሚ የዳበረች ፖለቲካ ውህደት የተፈጠረባት ንጽህና የተጠበቀበት አፍሪካን እውን ለማድረግ በዋነኝነት እቅድ ተይዟልና እሱን ለማረጋገጥ ነው እንግዲህ ሞቶውም ወይም መሪ ቃሉን ስናስበው እዚያው ጋር በጨረሻ ላይ የሚያስቀምጠው ነው የ2063 አጀንዳን ግብ ለማሳካት አጠቃላይ የውሃ አቅርቦት እንዲሁም ደግሞ ደህንነቱ የተጠበቀ ንጽህናን ማረጋገጥ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ የተነሳውና በዚያ ረገድ ግን ኢትዮጵያ ጅምር ስራዎች አሉ። ሌሎች ሀገራቶች ጅምር ስራዎች አሉ። እሱም ካጠናከርን የ2063 አጀንዳን ግቦችን ለመምታት የራሱ ድርሻ ይወስዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። 39ኛው የመሪዎች ጉባኤም በዋነኝነት ይህንን መሪ ሀሳብ ይዞት ለአንድ ዓመት የሚቆይበት ነው የሚሆነው። አጀንዳ 2063ን ስናነሳ እንግዲህ በዋናነት ለዜጎቿ ምቹ የሆነች አህጉርን መፍጠርን ታሳቢ ያደረገ ነው። በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም ጠንክራ መቆም
የምትችል አህጉር ዜጎቿ በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ በጤናው ዘርፍ ሊሆን ይችላል አስፈላጊ የሚባሉ አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችሉባትን ጠንካራ የሆነች አህጉርን መፍጠርን ታሳቢ ያደረገ እቅድ ነውና ይህ ከንጽህና ከውሃ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች ደግሞ አሁንም አህጉሪቷን እየፈተኑ መሆናቸው አጀንዳ 2063 ላይ ምን አይነት ለውጦችን ሊመጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር እንድናስብ ያደርገናል። ስለዚህም ለአጀንዳው ስኬት ዘንድሮ ይሄ ጉዳይ መነሳቱ ትልቅ ነገር ነው ማለት እንችላለን። አንድ አመት ሙሉ እንግዲህ በቀጣይ ትኩረት ሲደረግባቸው የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። የሀገራት መንግስታትን ጭምር በጋራ የሚሰሩባቸው ልክ ቀደም ሲል እናንተም ስትጠቅሱ እንደነበረው ሀገራት እየራሳቸው የሆነ ተሞክሮ አላቸው በዚህ ረገድና ኢትዮጵያ ማሳያ ሊሆኑ የሚችሉ ሰፊ ስራዎችን እየሰራች እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባትም ወደ ኋላ ላይ በስፋት ይህንን ጉዳይ የምናየው ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያን አስተዋጽኦ እና አፍሪካ እንግዲህ ማንሳት ከጀመርን መለስ ብለን ወደ 1963 ልንሻገር ነው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በወቅቱ ሲቋቋም ኢትዮጵያ አፍሪካውያን አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ መነሻ ሀሳብን በማቅረብ የምትታወቅ ሀገር ናት። ያኔ የጀመረ ጉዞ ነው ዛሬ ላይም እንግዲህ በብዙ መስኮች ተጠናክሮ መቀጠል የቻለውና ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት ቅኝ ግዛት አፍሪካውያንን በፈተነበት በዛ ዘመን 63 ዓመታትን ወደ ኋላ ሄደን ማለት ነው 1963 ላይ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት ምክንያት የሆነችው ኢትዮጵያ በወቅቱ በነጻነት ውስጥ የነበረች የነጻነት ማሳያ የሆነች ሀገር ነበረችና ያ ደግሞ ተሰሚነቷም ትልቅ እንዲሆን እድልን ፈጥሮላታል ማለት እንችላለን። እንደምናስታውሰው 1961 ላይ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጡ በኋላ 1963 ላይ ያ አስከፊ ጠባሳ እንዲሻር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መመስረት ነበረበት። አፍሪካውያን የግዛት ሉዓላዊነታቸውን የሚያረጋግጡበት፣ ህብረታቸውን የሚያጠናክሩበት፣ በራሳቸው መወሰን የሚችሉበትን መንገድ መፈለግ ነበረባቸውና ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር በመሆን በወቅቱ ስልጣን ላይ የነበሩት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እውን እንዲሆን ትልቁን አበርክቶ መጫወታቸው ይታወቃል። ከዛ ባለፈ ጽንፍ የወጡ ሀሳቦች ወደ አንድ መስመር እንዲመጡ፣ ሀሳቦች እንዲቀላቀሉ፣ በሰላም እንዲቋጩም የወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመጀመሪያ ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ በ32 ሀገራት ሲካሄድ ያኔ የነበረው አስተዋጽኦ ትልቅ ነበር ማለት እንችላለን። ለማንኛውም ይህንን ሀሳብ እንመለስበታለን። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ደግሞ እንመልሳችሁና አንተነህና መቅደላዊት በዚያ ይገኛሉ። ከነሱ ጋር የተወሰነ ጊዜ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ዳግም እንገናኛለን። እናመሰግናለን። መታሰቢያ ደረጀ፣ ሮዛ መኮንንና ሰለሞን አበጋዝ ከአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አዳራሽ ጊዜያዊ ስቱዲያችን እጅግ እናመሰግናለን። እንመለሳለን። በኋላም ተገናኝተን ሌሎች ሀሳቦችን እንለዋወጣለን። የቀደመውን ሀሳብ ትንሽ እንመለስበትና ወደ ብሩክም በኋላ ላይ እንሄዳለን። ሌላው የዚህ ዛሬ የውሃ አቅርቦት ጋር የውሃ ጉዳይ ስናነሳ ድንበር ተሻጋሪ የውሃ ሀብት ትብብርን ቀደም መነሻ አድርገን ነበረ ወደ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ነው። አብዛኞቹ የአፍሪካ ትልቅ ወንዞች ሀይቆች ከአንድ በላይ ሀገራትን የሚያቋርጡ ናቸው። ስለዚህ የጋራ ትብብርን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትብብርን የሚያጠናክር ግጭትን የሚያስወግድና በጋራ መልማትን ትኩረት ለማድረግ በጣም አመቺ ሁኔታ ራሷ ተፈጥሮ ሰጥታለች ብለን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ እንደ አባይ ናይልም እንድመለከት ኮንጎና ዛምቢዚ ባሉ ተፋሰሶች ላይ የጋራ አስተዳደር ስርዓቶች እነዚህ ሪቨር ቤዝን ኦርጋናይዜሽን የሚሉትን በማጠናከር ፍትሃዊ አጠቃቀምን ማስፈር ላይ ትኩረት አድርጓል። በነገርሽ ላይ በዚህ ጉባኤ 3 ተሞክሮዎችም በስፋት ይነሳሉ። አንደኛው ተሞክሮ የኢትዮጵያ ነው። ታላቁ ህዳሴ ግድብን በራስ አቅም ጀምሮ በራስ አቅም መጨረስን ከፋይናንስም ከግንባታውም ከምኑም ይሄ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለአፍሪካ ኩራት ነው። የምርቃው ጊዜ መላው አፍሪካውያን የአፍሪካ ሚዲያዎችም ጭምር የውጭ ሚዲያዎችም ትልቅ ትኩረትና ሽፋን የሰጡት ነው። አንደኛው ውሃ ሀብትን በጋራ ተጠቃሚነት ላይ በተለይ ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በፍትሃዊነት ማከፋፈል የሚለውን በተግባር መሬቷ ወርዳ ያሳየችው ኢትዮጵያ ነች በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ። ሌላኛው ጉዳይ የሩዋንዳ ተሞክሮ ነው። የከተማ ንጽህና አሁን ወደኛም ወደ አዲስ አበባችን መጥቷል። ያው ቀደም ሲል ባልደረቦቻችን የተለያዩ አካባቢዎች ላይ በካሜራቸው እያስቃኙን ነበር እንዴት ጉብ እንደሆነ። ልክ ለእንዲህ አይነት ጊዜ እንዲያምሮ ሲደርስ ደግሞ ብዙዎቻችን የሚያስደስት ነው ማለት እንችላለን። ሌላኛው የሴኔጋል ተሞክሮ ነው። የውሃ አቅርቦት ዲጂታላይዜሽን ቅድም ዲጂታል 2030 ኢትዮጵያ እየተገበረች እንደሆነ አንስተን ነበር። የውሃ ጉዳይም ዲጂታላይዝ አድርጎ መፈጸም እንደሚቻል ሴኔጋል ተሞክሮ አለት። እነዚህ 3 ሀገራት ትልቅ ተሞክሮ ከዚሁ ከ39ኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጋር መሪ ሀሳብ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ወደ ብሩክም መምራት ይችላልሽ። አዎ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ከህዳሴ ግድብ ከምታካፍለው ተሞክሮ በተጨማሪ በታዳሽ ኃይል በግብርና በኮሪደር ልማት ቅድም እንዳልከው የሰራቻቸውን አመርቂ ውጤቶች ያስመዘገበችባቸውን የገጠርም የኮሪደር ልማቱንም ውጤት ያስመዘገበችባቸውን ዘርፎች ልምዷን የምታጋራ ነው የሚሆነው። ቀደም ሲል እንግዲህ እንዳልነው የውሃ አቅርቦትና አስተማማኝ ንጽህና አጠባበቅ ስርዓትን ማረጋገጥ የሚል
መሪ ሀሳብን ይዞ ነው የ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የሚካሄደው። እንግዲህ ወደ አፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ አዳራሽ እንግዶች እየገቡ ነው እየተመለከትን እንዳለ ነው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ የጉባኤውን መጀመር ወደዛው በቀጥታ ስርጭት በመግባት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አጠር ያለ መረጃ ለመቀበል ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋይን ልናገኘው ነው። ብሩክ እንደምን ቆየ? አጠር አድርገህ እንግዶች እየገቡ ስለሆነ ከመሪ ቃሉ ጋር የተያያዙ ሀሳቦችን ባጭሩ ንገረን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ሀገር ነች። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በዓለማችን በጣም በሚገርም ሁኔታ ተፈጥሮ የቸራት አህጉር እንደመሆኗ መጠን ከፍተኛ የሆኑ ወንዞች እና የውሃ ሀብቶች ቢኖሯትም እነዚህን የውሃ ሀብቶቿን አውጥታ በመጠቀም ረገድ ደግሞ ለችግር Merci, Vos Excellences. Thank you, Your Excellencies. You may sit down. Excellency, João Lourenço, President of the Republic of Angola and Chairperson of the African Union, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, His Excellencies, Heads of State and Governments of Member States of the African Union, His Excellency Mahmoud Ali Youssef, Chairperson of the African Union Commission, Excellency Giorgia Meloni, President of the Council of Ministers of Italy, His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellency Mohammed Mustafa, Prime Minister of the State of Palestine, Excellencies, former heads of states here present, our honorable first ladies present here in this hall, Excellency Selma Malika Hadidi, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Ministers, Excellencies, Commissioners, and the entire leadership of the African Union, Excellencies, Honorable Ambassadors and permanent representatives of Member States of the African Union and international partners. His Excellency Patala, the Director General of the African Union Commission, heads of organs and specialized agencies of the African Union, Your Excellencies, ladies and gentlemen, heads of regional economic communities, Excellencies, heads of specialized institutions of the United Nations and international organizations here present, Excellencies, heads of African financial institutions, distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen, all protocol observed. Good morning to you all. It is an immense pleasure for me to welcome you here to the opening ceremony of the 39th ordinary session of the Assembly of Heads of State, taking place here today at the headquarters of the African Union in Addis Ababa, the capital of Africa. This session, which is a very important one, is the first of its kind since the election of the new leadership of the African Union Commission last year, February 2025. This offers an opportunity for constructive discussions on the progress made so far. Excellencies, ladies and gentlemen,
The program of our opening ceremony will be as follows. First and foremost, we are going to listen to the statements that will be made respectively by His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, His Excellency Antonio Guterres, His Excellency Mohamed Mustafa, His Excellency Her Excellency Giorgia Meloni, and His Excellency João Manuel Goncalves. These statements will be followed by the announcement of the Bureau of the Assembly of the African Union for the year 2026. And in this vein, His Excellency João Lourenço, President of the Republic of Angola and the outgoing chairperson of the African Union, will make his handing over statement as the outgoing chair of the African Union. And after that, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, the incoming AU chairperson, will also make his own acceptance statement. And these statements, Your Excellencies, will be followed by the presentation and the launch of the African Union theme of the year 2026. That is, guarantee the sustainable availability of water and health systems to meet the objectives of Agenda 2063. That said, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is my singular honor and pleasure to invite His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the AU Commission, to make his opening statement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency João Lourenço, President of the Republic of Angola and Chair of the African Union, Excellency Dr. Abiy Mohamed, Prime Minister of Ethiopia, ladies and gentlemen, heads of state and government, Excellency Giorgia Meloni, President of Italy, and Honorable Mustafa, Prime Minister of the Palestinian Authority, UN Secretary General, representatives of Pan-African institutions, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to wish you a very happy New Year 2026. I also want to wish you all a warm welcome to the African Union, especially the newly elected heads of state. Permit me also to congratulate and thank President Lourenço of Angola for his chairship of the Union in 2025, which has given a new fillip to our continental agenda. The 39th summit of the African Union, ladies and gentlemen, is based on the theme water and sanitation, which is key to our economies and which is a collective good which should be a source of peace and cooperation among nations. Our summit is taking place against the backdrop of a crisis in the world and on the continent and in the world. And our policy of silencing the gun is far from becoming a reality. And the open or latent conflicts are chronic. Unconstitutional change of government is also reminds us of the obscure post-independence period. The change in the international order significantly impacts the affairs of the continent without forgetting the interference in our affairs by externalities. Multilateralism is sorely tested, and we are witnessing the emergence of unilateralism and protectionism. In the face of these, Africa should scale up its cooperation through the enhancing of its integration and cooperation programs. Pan-African institutions should intensify their efforts and determination. ASCFTA, AUDA, NEPAD, Africa CDC, and other mechanisms of African Union should work together. We request African financial institutions, AFC, the African Development Bank, and Afrexim Bank to work together. Ladies and gentlemen, regional economic communities also have to scale up their operations. By 2050, Africa should be able to rival with the major economies. Agenda 2063 should guide us towards the Africa that we want, a strong, autonomous, and prosperous Africa. These are not pious wishes, but an imperative for survival. And the major
countries in the world are preparing for the polarization of this world. Africa is in the global south, but Africa has its own hallmark and its own identity. Excellencies, ladies and gentlemen, the reform of the institution should continue. The mobilization of domestic resources to finance the programs of the continent is not an option. It's urgent in the face of external tariffs. Our youth on the continent are impatient, and our women want more equality. Our civil society is positioning itself. So it's crucial to expedite the industrialization of the continent and the transformation of agriculture. And that will only be possible if we develop the energy potential of Africa and also create the necessary infrastructure. These are the prerequisites for the economic development of the continent expected. Excellencies, ladies and gentlemen, the projects are complex and many. And we also know the challenges. You are confronted with these challenges on a daily basis in your respective countries. The African Union Commission, which I head, will spare no efforts to advance this agenda. This is a long-term work, and we need to ensure that our action is sustainable. The 5-year 2022-2028 plan has been launched. The Agenda 2023 decade should be characterized by a high level of performance and execution. Excellencies, ladies and gentlemen, it's also important to focus on the suffering of our people, victims of war, injustice, displacement, and we cannot avoid their daily challenges. From the Sudan to the Sahel, to the east of the Democratic Republic of Congo, Somalia, and elsewhere, our people continue to bear the brunt of instability. In the Middle East, Palestine, so the suffering of Palestinians also calls on us to act. The suffering of people should cease. International law and international humanitarian law are the basis of the international community. Preserving and promoting them will be the only pathway to ensuring peace in the world. Excellencies, ladies and gentlemen, I wish you every success in your deliberation. Thank you. Che le vostre deliberazioni abbiano successo nei prossimi giorni. Grazie. Merci, Votre Excellenza. Thank you, Excellency, and we warmly welcome the Prime Minister of the State of Palestine, who has joined us on the podium. We also acknowledge His Excellency Madam Amina Mohammed, the Deputy Secretary General of the United Nations, and who is also one of the Africans most known in this in the Commission. So welcome. So it's an immense privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, to deliver his statement. Excellency, you have the floor. Your Excellency, Eccellenza João Lourenço, Chairperson of the African Union, Presidente uscente dell'Unione Africana, Eccellenza Giorgia Meloni, Republic of Italy, Presidente del Consiglio Your della Repubblica Excellencies, Italiana, Heads of State and Government, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Madam Amina, Deputy Secretary General of the United Nations, former heads of state and government present, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. I warmly welcome you to Ethiopia, a land where human origins are traced, where time is measured differently, where coffee was first shared with the world, a place where deep history, proven resilience, and bold ambition for Africa's future converge. Today, as Africa gathers at a defining moment, we recognize that our continent's most strategic asset is not only what we extract, but what we design, build, and govern.
Progress is achieved when vision is translated into systems and ideas into lasting institutions. As we build on the African Water Vision 2025, we reflect on a simple truth. Water is more than a resource. It is a foundation of development, innovation, and stability. It shapes our cities, our farms, our health, and our peace. Here in Ethiopia, we have learned that responsible water management is central to guiding development wisely. The Grand Ethiopian Renaissance Dam now powers homes and industry, exports electricity to neighboring countries, and shows how African ingenuity can drive shared prosperity. Across Africa, rivers can become engines of stability when governed for shared benefit. On our land, targeted policy and innovation have enabled wheat self-sufficiency, and large-scale industrial investments are moving us from dependency to production. Excellencies, today, many African economies are among the fastest growing in the world. Projections show that Africa's growth will be on par, if not above, that of Asia. This is a rare convergence in modern economic history. In Ethiopia, we expect growth of 10.2% by the end of this year. Over the next 25 years, we aim to move from a low-income economy to a globally competitive one, anchored in productivity, industrialization, innovation, and quality jobs. Yet, growth alone is not enough. Our greatest wealth is our people. By 2035, Africa will add more young people to the global workforce than the rest of the world combined. This demographic reality must be harnessed with purpose. Numbers alone will not deliver prosperity. That's why we are investing in maternal and child health, expanding early childhood education, and scaling school feeding programs. Every child must arrive at school nourished, ready to learn, and prepare to contribute. We also strongly believe development must include all. Across Ethiopia, urban and rural areas are being transformed, designed to be green, human-centered, and resilient. Excellencies, in Addis Ababa, riverside renewal has transformed degraded waterways into clean, vibrant public spaces, reducing flood risk, restoring dignity, and strengthening community life. As Africa's urban landscape expands rapidly, we must be intentional. The African city of the future is walkable, green, youth-centered, and grounded in dignity and belonging. In rural areas, modernization is enhancing livelihoods, connecting communities to markets. This integrated approach links development with climate stewardship. One expression of this is the Green Legacy Initiative. We have planted more than 48 billion trees, restoring ecosystems and building a living legacy for future generations. Yet, the global development pathway has come at immense environmental cost, costs borne by communities far beyond those responsible. Therefore, climate action must be anchored in justice and equity, aligning finance, technology, and partnership to enable Africa to thrive. In this spirit, we hosted the second Africa Climate Summit, and we are preparing to host COP32
ensuring Africa speaks with one voice and presents solutions to the globe. This same principle of integration guides our technological transformation. Under Digital Ethiopia 2030, we're building digital public infrastructure that places citizens at the center of service delivery. By linking FIDA, our national digital ID, with payment systems and the massive data exchange, we enable secure access to services, seamless transactions, and responsible data sharing, fostering trust and driving our economy forward. In 2020, Ethiopia established Africa's first artificial intelligence institute. Building on this foundation, we are preparing to launch an AI university anchored in the Ethiopian philosophy of Maddamer, synergy through purposeful collaboration. This institution will unite human values with machine intelligence, local context with global relevance, and scientific rigor with applied impact. It will ensure technology drives growth and position Africa as a global contributor in the age of intelligence. Ethiopia is also continuing to invest in connectivity. Through Ethiopian Airlines, we connect people, link markets, and move goods. To sustain this momentum, we are building Africa's largest airport, a next-generation gateway that will anchor our continent in global value chain. Beyond aviation, Ethio Telecom is expanding across Africa, bridging the digital divide and linking our continent's future through strategic partnerships. Yet, connectivity must be complete. For a nation like Ethiopia, with over 130 million people, sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. Excellencies, we meet at a moment of profound global transition. In this era of uncertainty, Africa's strengths will lie in a union that is confident and united. As we approach the African Union Silver Jubilee, the moment marks a transition from foundational unity to functional sovereignty. Sovereignty means owning our narrative. Through initiatives like Pulse of Africa, we amplify African voices because development is never complete without our story. Africa can contribute stability, scale, and solutions to a changing world. But we must do more than respond to crisis. We must shape agendas, turning vision into action, and leading with purpose. Every river we manage, every city we design, and every digital platform we deploy must generate resilience, opportunity, and dignity. By 2063, Africa will be defined by what we secure, what we sustain, and what we share. Ladies and gentlemen, this is our moment, and this is our responsibility. To conclude, I extend my appreciation to our outgoing chairperson, President João Lourenço, for his leadership and service to our union. I also warmly congratulate our new incoming chairperson and wish him success in guiding Africa forward. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Benedica l'Africa, grazie.
Merci beaucoup, Excellence. Thank you very much, Excellency. Now I have the singular honor of inviting His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations Organization, to deliver his statement. Excellency, you have the floor. Presidente João Lourenço da República de Angola e Chairperson da União Africana, distinguished heads of state and government, Chairperson Mahmoud Yusuf of the Commission of the African Union, Excellencies, ladies and gentlemen. In a world filled with division and mistrust, the African Union is a flagship for multilateralism. My gratitude runs deep. I will carry with me always the unwavering, decisive support of the African group in the UN on issue after issue, initiative after initiative, in the shared struggle for justice and equality. Your solidarity has not only strengthened our efforts, it has moved me deeply, and I will never forget it. From day one of my mandate, we forged the UN partnership with the African Union rooted in respect, constant dialogue, and unwavering solidarity. Over the last decade, our cooperation has reached new heights. Joint frameworks on peace and security, sustainable development and human rights, collaboration during COVID-19, important new partnerships, and the landmark adoption of Security Council Resolution 2719, creating a pathway for predictable funding for AU-led peace support operations. We have been honoured to support AU priorities, from silencing the guns to the African Humanitarian Agency, to the promotion of inclusive political transitions. And we have stood with Africa as you lead global demands for justice, confronting the legacy of slavery and colonialism, including your call for reparatory justice frameworks, championing the Sustainable Development Goals, driving climate ambition, and strengthening multilateralism for the 21st century through the reforms of the global financial architecture and, at long last, the UN Security Council. The absence of permanent African seats in the Security Council is indefensible. This is 2026, not 1946. Whatever decisions about Africa and the world are on the table, Africa must be at the table. Excellencies, these priorities inform the Pact for the Future, shaped by African leadership and the UN80 initiative to strengthen UN support to Africa and beyond. Looking ahead, we continue to have three major areas of focus. First, peace. In Sudan, the parties must commit to an immediate cessation of hostilities and resume talks towards a lasting ceasefire and comprehensive, inclusive and Sudanese-owned political process. In South Sudan, the EU's high-level ad hoc committee provides an important chance to revive political dialogue and prevent renewed conflict. In the Democratic Republic of the Congo, commitments must be honoured, starting with an immediate ceasefire in the respect of the territorial integrity of the RDC. In the Central African Republic, political and security gains must be consolidated. And in Libya, all actors must advance a Libyan-led process supported by the United Nations Support Mission. Across West Africa and the Sahel, coordinated efforts are essential to end cycles of violence, terrorism and displacement. And this Somalia, sustained and predictable funding for the EU support and stabilization mission is vital.
I regret the Security Council's lack of consensus for finance through assessed contributions. If the mission of the EU in Somalia did not warrant global support, what would? More broadly, we are reviewing peace operations to ensure mandates are realistic, sequenced and well-resourced, and supported by clear transition strategies. Excellences, deuxièmement, l'action économique de financement vertigineux des objectifs de développement durable de 4 000 milliards de dollars par an. Dans le même temps, l'Afrique perd chaque année davantage en remboursement de la dette et en flux financiers illicites qu'elle ne reçoit d'aide. Parallèlement, les pays africains paient des taux d'emprunt jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux des économies avancées. Nous devons tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, mobiliser davantage de financement privé, réduire les coûts et les risques d'emprunt et soutenir les pays en situation d'endettement, de surendettement, et réformer l'architecture financière internationale afin de garantir aux pays en développement, et notamment aux pays africains, une voix et une participation pleine et entière dans les institutions financières et les prises de décision. La communauté internationale doit aussi assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le blanchissement de l'argent, l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Excellencies, third, climate action. Your team underlines the urgency of resilient water and sanitation systems in a warming planet. The science is unequivocal. The planet will overshoot the 1.5 degrees Celsius limit. Our common task is to make that overshoot as small, short and safe as possible. The G20 accounts for close to 80% of global emissions, and they must deliver major reductions this decade. Meanwhile, Africa, with 60% of the world's best solar potential, can become a clean energy powerhouse. Yet Africa receives only 2% of global clean energy investment. After contributing almost nothing to the crisis, Africa faces faster than average warming. Adaptation must be a priority, and that requires developed countries tripling adaptation finance and mobilizing the $1.3 trillion a year for developing countries by 2035, as agreed in Baku. Scaling up the Loss and Damage Fund and accelerating a just, orderly and equitable transition from fossil fuels to renewables. Expanding early warning systems and ensuring African countries benefit first and fully from their critical minerals through fair, sustainable value chains and manufacturing, in line with the recommendations of the UN panel on critical energy transition minerals. No more exploitation, no more plundering. The people of Africa must benefit from the resources of Africa. Excellencies, your leadership and solidarity have shaped my mission as Secretary General every step of the way. Let's keep going, strengthening our partnership for peace, sustainable development and human rights for Africa and our world. And allow me a final observation. Some have described my presence here as a farewell. It's not true. I can guarantee that until the last moment of my mandate, Africa will be the priority number one of the UN in all its activities. And that the partnership between the African Union and the UN will be our deepest strategic partnership. And after the 31st of December,
I can guarantee that wherever I will be, whatever I will be doing, in the center of my concerns and of my active solidarity, there will be Africa always. Africa sempre. Merci beaucoup, Votre Excellence. I thank you very much, Excellency. Honor to invite His Excellency Mohammed Mustafa, Prime Minister of the State of Palestine, in order to address this august assembly. Excellency, you have the floor. Your Excellency João Lourenço, Chairman of the African Union, President of the Republic of Angola, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the Commission of the African Union, Your Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Giorgia Meloni, President of the Council of Italy, Your Excellency Secretary General Mr. Guterres of the UN, Your Excellencies, ladies and gentlemen, good morning to you all. I'm very pleased to stand before you here on behalf of your brother, His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, conveying to you his greetings and his wishes of success for the 39th Assembly of the African Union until it achieves its goals, and also until it achieves for Africa and its struggling peoples prosperity, stability, and sustainable development. Now I will read to you the message or the statement of President Mahmoud Abbas to this Assembly. We would like, first of all, to express our congratulations to the President of Burundi, Mr. Everest Shimi, for being elected at the helm of this Assembly in 2026, and we extend our thanks and gratitude to the President of the Republic of Angola, João Lourenço, for chairing the previous session of the Union. I would like also to seize this opportunity in order to reaffirm our pride for the deep ties and also the solidarity of Africa with Palestine, and also the common values on which the relationship between Africa and Palestine has been established since the last century, at the top of which the rejection of all forms of colonization and the right of peoples for freedom and self-determination, and also dependency, and also the common objectives of development, the sharing of expertise and benefits in order to achieve prosperity and economic integration and the reinforcement of ties and mutual benefits among our peoples. And in this respect, we would like to commend the efforts of the African Union and the member states in order to achieve sustainable development and also high growth rates, and we would like to support these efforts which are aimed at exploiting resources and the wealth of the continent in the service of the African peoples. Mr. Chairman, Excellencies, heads of state and government and heads of delegations, our Palestinian people is still suffering from the occupation, from the Israeli occupation, and also the crimes of Israel
have been increasing day after day, and we need more solidarity and efforts by the international community in order to achieve its freedom and self-determination and build up its state on the borders of 1967 and based also on international resolutions. This summit is taking place at a very important juncture for the Palestinian people who is still suffering. And the war in Gaza has been unprecedented, and you have been watching and following this war through your televisions, which has cost more than 70,000 deaths. And the 85% of our infrastructure in Gaza has been demolished in violation of international law. The state of Palestine has agreed on the ceasefire, and also the American decision on Gaza, and which has set for which would lead to self-determination for the Palestinians after a period of transition of 2 years. Our agreement is based on our conviction that war must be ended and that the suffering of our peoples must be ended, particularly that the resolution of the United Nations has stipulated that this transition period will last 2 years. Our agreement is based also on our conviction for the need to end the war against our people and ease their suffering, especially that the resolution of the United Nations Security Council has stipulated the necessity of access of humanitarian assistance and the start of reconstruction in Gaza. But despite this ceasefire, thanks to the role played by the mediators, particularly the United States, Turkey, and Qatar. Despite all this, Israel is still violating this ceasefire since it has killed, since the time of the ceasefire up to now, more than 500 Palestinians since the proclamation of the ceasefire, which threatens the ceasefire and undermines the second phase fully. And in this context, we would like to reaffirm the need to lift all the obstacles that are imposed by Israel against the arrangements that are related to the second phase, including the work of the Board of Gaza in order to ensure the continuation of the services and humanitarian assistance. Our vision for the future of Gaza is quite clear. Gaza is an integrated part of Palestine, and our people is one. And our national project is one as part of our overall vision, which is based on one state, one political system, one government, one law, and one legislation based on the UN Security Council relevant resolutions. Ladies and gentlemen, what is taking place in the West Bank reflects the suffering which the people in Gaza are faced with, since there is an enlargement of the settlements and our people are suffering from the violence exerted by the settlers and the confiscation of their lands and goods through as a violation against international law. And last month alone, the terrorist settlers have committed more than 72 aggressions against our people in the West Bank. And the Israeli government has undertaken a new legislation which reinforces
settlement and which allows the confiscation of lands in violation of international law. All this in order to impose the Israeli sovereignty on Palestine and prevent the setting up of the Palestinian state. These measures, which have been proclaimed recently, need a vigorous response in order to save the solution based on two states. And the Israeli government is trying to undermine the action of the Palestinian government through trying to keep the taxes, and this in violation of the Protocol of Oslo, which was agreed upon by the two sides, since those funds that have been restrained by Israel are estimated at more than $4 billion, and our government has lost more than 70% of its outcome. So which government could really carry on its action while losing more than a third of its financial resources? And we must also talk about the city of Jerusalem because of its religious and historical and legal importance, and all the policies that it is faced with aimed at imposing at undermining the presence of the Palestinians in Jerusalem. And these policies include the violation of the sanctity of the Holy Mosque. This in addition to policies of demolition of homes and also the prevention of Christians and Muslims from access to holy shrines in order to undertake their prayers in Jerusalem, in Al-Quds. This is a violation of international law and legitimacy. And these measures undermine any horizon in order to achieve sustainable and lasting peace in the region. And we must here underscore that East Jerusalem is part and parcel of the state of Palestine, and that any attempts to impose a new reality will not change the legal status of this holy city. Mr. Chairman, heads of delegations, last year was very important as concerns the international momentum in support of our people, and particularly the International Alliance for the two-state solution and the initiative of Saudi Arabia and our friends in France in organizing a conference on the two-state solution, this in compliance with the UN resolution. And this has led to the New York Agreement, which was agreed by the General Assembly on the 12th of September 2025 with the support of your countries in the service, in the benefit of this proclamation. And the international recognition was very important, since the number of countries which have recognized the state of Palestine, 160 states. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I would like to reiterate my thanks and gratitude for the principle-based positions of the African Union and its member states in supporting and backing the Palestinian questions in all the regional and international fora. And we would like also to reiterate our support to your actions and struggle and priorities in Africa, and the need to enable Africa to play its leading role in a multilateral world while protecting its cultural identity and sovereignty. And we would like to greet on this occasion the great efforts which are being made by the UN
and its Secretary General and its agencies in providing important assistance and services to our people. And we would like to commend also the efforts, whether formal or informal, which have supported the Palestinian question and which have considered the Palestinian issue as a central one. We would like to support our full support to the aspirations of our brothers in Africa for stability, prosperity and development, and wish full success to your work and the future of Africa and its free peoples, and wish them more prosperity. Wassalamu alaikum. Thank you for your kind attention. Merci, Votre Excellence. I thank you, Excellency. I have the honor now to invite His Excellency Giorgia Meloni, President of the Council of the Republic of Italy, to make her statement. Excellency, you have the floor. Presidents, Prime Ministers, authorities, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to be here with you today. And I would like to express my heartfelt thanks once again to President Yusuf and President Lorenzo, as well as to all of you for this historic opportunity offered to Italy. The invitation to participate in the Assembly of Heads of State and Government of the African Union, the forum in which this organization discusses its fundamental political choices and determines the strategic direction of the continent, is a recognition that can only make Italy proud and that will Italy accept with respect and a sense of responsibility. It is a demonstration of trust that we will not disappoint. I have the honor to lead a nation that has in its DNA characteristics that historically make it a respected and valued partner. Propensity for dialogue, capacity for discussion, respect for others before anything else. A nation that has built part of its identity and its foreign policy on the profound meaning of a war that in times as unstable and unpredictable as ours can be the key to charting the course. And that word is cooperation. The word cooperation comes from the Latin cooperare, to work with. True cooperation, that is, never sees an active and a passive subject, but exists only in a relation between equals, a relation in which the specificities of each one are indispensable for achieving a common goal. If you look down on someone, you cannot cooperate with them. If you want to plunder their resources, you are not cooperating with them. Even if you just want to give charity, you cannot call it cooperation, for cooperation is another thing. And what Italy wants to do is to cooperate. Yesterday, together with many of you, we attended the second Italy-Africa Summit, the first ever to be held on this continent. I would like to thank the Ethiopian Prime Minister, my friend Abiy Ahmed, and the leaders of the African Union for their hospitality and cooperation in organizing the event. In that context, we discussed what we can do to further strengthen and consolidate one of the most concrete outcomes of this idea of cooperation, which is the Mattei Plan for Africa. The investment plan that Italy has implemented in various nations of the continent in areas ranging from infrastructure to agriculture, from health to training. This is a strategy that we have built together
because we do not conceive of the Mattei Plan as an Italian plan for Africa, but as Italy's contribution to your agenda, with a particular focus on this year on water-related projects. It is an open platform for putting our know-how, our technologies, our investments at the service of the objectives that the African Union has set out in Agenda 2063, starting with the creation of a continental free trade area that is integrated and prosperous. This is an ambitious goal which we will support and which will require efficient, secure, and fast economic interconnections in order to be achieved. Like the Lobito corridor, the railway and infrastructure backbone that will connect African markets to global ones and bring people, ideas, and economies closer together. A strategic project that sees Italy at the forefront, together with the United States and the European Union. In short, the Mattei Plan is a comprehensive strategy that generates concrete benefits for our peoples and aims to continually expand its scope, relying on the irreplaceable contribution of major United Nations agencies, and I want to thank the Secretary General Antonio Guterres, but also the World Bank, the African Development Bank, and many other partners who increasingly share our vision. 2 years ago in Rome, we set out the course together. And in recent years, we have followed it with consistency and determination, adding a new piece to the mosaic each time and bringing new nations on board every year. We have done so on many fronts, starting with what I consider to be crucial for building a true free Africa capable of determining its own destiny, addressing the issue of debt. We wanted to chart a course on this issue as well. Therefore, Italy has decided to launch a vast program to convert the debt of African nations, which includes, among its main points, the complete transformation of the debt of the most fragile and vulnerable countries into investments, and the strengthening of the contribution to the World Bank's AIDA funds. Similarly, we've introduced specific debt suspension clauses into our bilateral loans, allowing African nations affected by extreme weather events to free up fiscal space to help their population and rebuild essential infrastructures. These are choices based on justice and responsibility, which are crucial for freeing up resources that are vital for development and for assuring peace and prosperity, including in those areas of the continent that are currently more affected than others by instability, insecurity, and serious humanitarian crises, such as neighboring Sudan and Eastern Democratic Republic of Congo. But we also want our collaboration to be political at the multilateral level. We want to help strengthen the valuable work carried out daily by the African Union, ensuring greater consistency to the mediation activities carried out by the UN and the European Union and key international partners. We will continue to do our part because we are aware that the future of Italy and Europe also depends on a secure, prosperous, and peaceful Africa. It is often said in the many analyses of the troubled and complex times we are living in that history has started running again. This is true. And my opinion is that today it is running here. Africa is not a marginal chapter in this story, far from it. And those who do not understand this scenario risk being left behind.
But those who understand this scenario see the reality. A continent with 1,000 peculiarities and 1,000 demands, some of which are very different from each other. A continent rich in resources, raw materials, and arable land, which can count on a decisive force in the age of knowledge, which is human capital. This is why Italy has focused much of its energy on training projects for young people, including in the field of artificial intelligence. In short, our point of view is that Italy and Europe cannot think about the future without taking Africa into proper consideration, because our future also depends on yours. Aware of this, Italy intends to continue to be a privileged bridge between Europe and Africa, making available the strength of its institutions, its great tradition of dialogue, and the expertise of its companies. We want to do this also to achieve another goal that we all consider momentous, to guarantee the men and women of this continent a freedom that has often been denied them. The freedom to choose to remain in their country, to contribute to its growth without being forced to leave it, often paying unscrupulous traffickers to risk their lives in an attempt to cross the Mediterranean. Those who believe that migration is necessary and indispensable are in fact acting selfishly. If young people leave their land and their people in pursuit of the promise of a better life, what will become of the history, culture, and existence of the country they have abandoned? These words are not mine, nor those of a political leader, but of a son who is proud of Africa and who holds Africa's future close to his heart, which is the Guinean Cardinal Robert Sarah. Clearly, in order to guarantee the right not to have to emigrate, it is necessary to offer concrete opportunities for training and work, to enhance human capital and improve the quality of education, invest in skills and educational systems, and create industrial partnership and joint ventures capable of generating stable, quality employment in the territories. This is our mission, which is being put into practice in the many initiatives that Italy is promoting, including together with the African Union. And what I would like to see today is, in this solemn place dedicated to another great son of a free and proud Africa, Nelson Mandela, is a great alliance between us to put training, research, university, and innovation at the center of our common commitment. An alliance aimed not at taking away talent, but at multiplying it and building a model of development that respects people and values different identities. Presidents, prime ministers, dear friends, Pliny the Elder, one of the most famous historians of ancient Rome, said that something new always arises from Africa. So my wish for each of us is that something new may truly arise from today's meeting, something that no one expects or that many considered impossible. For impossible is usually the word that people without courage use. Something capable of astonishing the world and suddenly making everything we have seen so far seem trivial. I thank you all. Thank you so much, Excellency. J'ai l'insigne honneur maintenant. I have the honor now to invite His Excellency João Lourenço,
President of the Republic of Angola and the Chairperson of the African Union to make his statement. Your Excellency, the floor is yours. Assim tão alto. His Majesty Mswati III of the Kingdom of Eswatini. His Majesty Letsi III of the Kingdom of Lesotho. His Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic Republic of Ethiopia and the host of the Assembly. His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and incoming Chairperson of the African Union, Excellencies, Heads of States and Government of the African Union, His Excellency Prime Minister of the State of Palestine, His Excellency Giorgia Meloni, Prime Minister of the Council of Ministers of the Italian Republic, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the UN, Excellency representatives of heads of states and government of the African Union, Excellencies, heads of delegations, Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, distinguished members of the diplomatic corps accredited in Addis Ababa, Excellencies, ladies and gentlemen, it is with the highest honor that, as a chairperson of the African Union, I take the floor to address Your Excellencies at this Assembly to open the 39th Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government of the African Union, dedicated to a theme of strategic importance for the present and future of our continent, namely ensuring sustainable water availability and safe sanitation system to achieve the goals of Agenda 2063. I would like to begin by expressing my deepest gratitude to His Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal and Democratic Republic of Ethiopia, and to the Ethiopian people for the warm welcome and generous hospitality extended to all delegations since our arrival in this country of particular importance to our continent by virtue of its history, and for hosting the headquarters of the African Union, the organization that unites all peoples of Africa. During this assembly, we will discuss issues of great importance for the functioning and growth of the African Union, as well as reflecting on the objectives set by the organization for the year that has just ended, on results achieved and what remains to be achieved. We will also endeavor to jointly chart the most appropriate course of action to ensure the effective operationalization of matters relating to water as a vital and irreplaceable resource and strategic resource essential to economic development, public health, food security, social stability, and peace in Africa. We will also highlight the need to work hard to ensure that access to drinking water and sanitation is not just a technical issue, but a potential and a moral commitment to our peoples, because despite the abundance of water resources on the continent, we continue to witness situations where African citizens are deprived of safe access to drinking water and adequate sanitation, which is a collective challenge that requires courageous, integrated, and sustainable responses.
The efforts that we have undertaken to build the Africa we want cannot be fully realized without making significant investment that deliver tangible results in the water and sanitation sector. Only in this way we will ensure universal and equitable access to these services and fulfill the aspiration of Agenda 2063, particularly with regard to inclusive development, human capital, climate resilience, and good governance. Excellencies, ladies and gentlemen, exactly 1 year ago, the Republic of Angola assumed the chairmanship of the African Union with the firm determination to advance initiatives to contribute to the attainment of the overarching objective enshrined in the Agenda 2063 of the African Union, as well as for the effective operationalization of the issue related to the search for justice for Africans and people of African descent through reparations, a theme adopted by our organization for the year 2025. This mission, entrusted for the first time to my country, has allowed me to contribute with your support to the progress of our common cause based on shared values inspired by the founding fathers of the Pan-Africanism. Throughout this mandate, we have endeavored to strengthen the role of African Union as a platform for political coordination and concrete action, promoting a closer synergy between member states and the regional economic community, reinforcing preventive approaches to the impacts of climate change, mobilizing strategic partnership for the funding of resilient infrastructure, and reaffirming the following principles. Sustainable development is inseparable from stability and lasting peace. The full development of Africa will only be possible if no one is left behind. It is in this framework that Angola chairship was structured, upholding infrastructure and human capital as key pillars of Africa's comprehensive development, underpinned by fundamental strategic priorities, namely peace, security, and good governance, sustainable development and economic growth, continental integration, human capital and infrastructure, and the strengthening of strategic partnership and effective and inclusive multilateralism. As part of the implementation of the main objective focus on the above-mentioned theme, we worked in coordination with the African Union Commission to hold in Rwanda the third summit on financing for development of infrastructure in Africa that was held in October 2025. This event, aligned with the U.S. Africa Business Forum, held in June of the same year, and with the priority action defined at the continental level within the framework of the acceleration of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063 for the period 2024-2033, was a unique opportunity to articulate our national, regional, and continental development strategies in line with our ambition for growth, transformation, and regional integration. At the Infrastructure Summit and also at the Business Forum with the United States, we were able to unite Africa's key partners around the fulfillment of the commitments of the great development dream, and thus mobilize significant financial resources to invest in sectors like health, agribusiness, tourism, digital transformation, integrated economic corridors,
rail network, transnational motorways, the African single electricity market, and the development of our African Aviation Master Plan. We recently announced in Dubai the launch of a major platform entrusted with mobilizing financial capital dispersed across the world to be directed to Africa within an innovative framework aimed at leveraging our natural resources for economic development and social development of our continent. This is the Global Summit for Investment in Africa, whose main promoter is Dr. Akinwumi Adesina, our well-known brother, which will have its first summit in Luanda at the end of this year. By doing so, we have demonstrated that Africa is capable of mobilizing, plan, and act collectively to build solid foundations for a better future. In carrying out the initiative described above, we also aimed to emphasize the acceleration and the implementation of the African Continental Free Trade Area as a true engine of Africa's economic transformation and social transformation. This flagship project of the Agenda 2063 of the African Union has the potential to make us more stronger in a world increasingly marked by polarization, contributing for a meaningful integration, which remains one of the central pillars of our collective action. In this context, I'm confident that we will continue to work together to expand transnational transport projects and energy infrastructure aimed at connecting our peoples and our market, as the important investment in my country by Lobito Corridor, just to mention but one example. Without roads, without ports and adequate digital and energy networks, without consistent infrastructure, integration will remain an unattainable dream. Considering that Africa cannot be a spectator, but a central player in the transformation of the world for the preservation of its strategic interests, structural interests, we participated on behalf of the continent in the G20 summit, in the Tokyo International Conference on African Development, TICAD, in the African Union, European Union Summit, in the 4th International Conference on Financing for Development in Sevilla, and in the 80th session of the United Nations General Assembly in New York. Our participation in these events was extremely important for Africa because we took advantage of these occasions to defend our common position on issues of vital interest for our continent, such as the reforming of the international financial architectures in making it more inclusive, effective, and adapted to the current challenges, supporting the reduction of African countries' debt costs, and increasing access to sustainable financing, strengthening our renewable energy production capacity, increasing climate resilience, and social protection. We reaffirm our commitment towards multilateralism based on respect for international law and the United Nations Charter, and on the reform of the United Nations system, with particular emphasis on the Security Council, which must reflect the reality of the current world in order to ensure the balance between the different geopolitical interests and regain its ability to fully play its role as guarantor of world peace and security. We stand for the promotion of a CFTA as engine of continental
economic integration as an important tool for global trade stability. In addition, we highlight the need to count on the support of our partners in investing in Africa's industrial development and transformation of our agricultural system to make them resilient to climate change. The Angolan President has also paid particular attention to the internal functioning of the African Union from the technical, legal, and administrative organizational point of view. I would like to highlight the initiative of strengthening our general working methods by adopting a more agile, less bureaucratic model capable of leading to effective solutions and solid conclusions, supported by an agenda that can be addressed within a reasonable time frame. This effort, which is of consensus amongst member states, will lead to the adoption of a decision of great importance during this present session. In parallel, in the reforms of our organization for its better functioning, I would like to highlight and commend the commitment and dedication shown by His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya, and champion of institutional reforms, who will present us a consolidated report on the ongoing process. This document will reflect our desire to streamline African Union structures, contain administrative costs, and strengthen the coherence between institutional reforms and operational effectiveness and credibility of our continental organization. Excellencies, ladies and gentlemen, issues relating to the promotion of peace, security and stability in Africa have also been at the heart of our action, since any effort to build the Africa we want will only be possible if we succeed in realizing the dream of silencing the guns in Africa. We have undertaken a collective effort to achieve swift, robust and effective solutions to bring to an end the protracted conflicts that undermine the stability in the continent. Terrorism, violent extremism, and constitutional changes of government, with 2 new cases in Madagascar and in Guinea-Bissau, maritime piracy that make security fragile in Africa. As the chairperson of the African Union, as champion for peace and reconciliation in Africa, we will continue to undertake actions to contribute to the resolution of the complex conflicts ravaging Sudan and the DRC. We are deeply concerned about the intensification of clashes between the Sudanese armed forces and the RSF, which have plunged the country into an unprecedented humanitarian crisis with thousands of deaths, massive population displacement, and essential infrastructure destroyed. It is important that the world turns its attention to this catastrophe unfolding in Sudan so that it can be resolved rapidly and protect the civilian populations. We must continue to join forces in helping the people of Sudan in finding the path to peace, harmony, and national reconciliation. With regard to the situation in the Democratic Republic of the Congo, notwithstanding the initiatives undertaken by the Republic of the Angola, Republic of Kenya, which followed the negotiation of ceasefire in Doha and peace accord in Washington, D.C.,
We continue to observe with concern the deterioration of the security and humanitarian situation marked by the recent occupation of new strategic position and the establishment of a parallel administration in the occupied territories occupied by M23. In order not to lose the gains achieved under the process of Washington and Doha, which recognize the need for inter-Congolese dialogue, Angola has developed initiatives to highlight the vital and urgent importance of the initiation of dialogue as a unique step towards national reconciliation and the achievement of lasting peace throughout the country. In the context of these efforts, I would like to take this opportunity to congratulate the diplomatic initiatives of His Excellency Faure Nyasimbe, President of the Council of Talk and mediator of the peace process in the Eastern DRC, who, in seeking African solution to African problems, has been developing actions that can help to preserve peace and security in this sisterly country. It is also of major concern the expansion of terrorist groups that continue to severely affect Mali, Burkina Faso, Nigeria and northern Cameroon, jeopardizing the security of population and the cohesion of states. Also in Somalia, despite the efforts of the federal government and the African Union through the stabilization support missions AUSON, repeated terrorist attacks are weakening the entire region of the Horn of Africa, with impact in southern Africa, particularly in the northern of Mozambique. I therefore call on an increased support in all areas, including in greater advocacy among international partners, in particular within the UN Security Council, with a view to mobilizing additional resources that are essential for the success of this peace mission. I also take this stage to reiterate the African Union's firm position that rejects any initiative aiming at recognizing Somaliland as an independent entity, as this is a violation of principles of the Constitutive Act of the African Union and the norm of the inviolability of borders inherited from independence. The preservation of the sovereignty, territorial integrity and unity and stability of the Federal Republic of Somalia is non-negotiable. Africa has a strong institution that is capable of meeting the major challenge that our continent faces ahead, thanks to its approach to fundamental issues and its ability to coordinate the major initiatives that we have sought to implement in order to put Africa and place Africa in the path to development. The African Union enjoys growing prestige, as we can see from the interest from our partners in making their voices heard in our meetings, because they recognize our potential internally and the contribution that we can give in our resources to the development of humanity. And our internal resources has courageous yet sensible, moderate and balanced political position on international peace and security, on the global economy and trade, and the energy, food and humanitarian and climate crisis that the world faces currently. Excellencies, ladies and gentlemen, as a member of the Peace and Security Council for the period 2024 to 2026, my country has committed to strengthen this fundamental body of our continental organization and adapt
the African peace and security architecture to the current challenges. We need to improve the effectiveness of our conflict prevention mechanism and conflict resolution so that African Union can strengthen its capacity to respond to crises that affect directly our member states. On this basis, and in view of the increased security crisis in Africa, we have decided to propose an extraordinary session of heads of state and government of the African Union in Luanda that will be dedicated to analyzing solutions to address and respond to the threats to peace, security, and development on our continent. I am convinced that this initiative could contribute significantly to strengthening the mechanism and means of conflict prevention and management and resolution of conflicts in Africa. We are witnessing to the emergence of new phenomena that should not be legitimated and endorsed by the African Union Peace and Security Council. When we talk on the need to restore constitutional order after power has been seized by unconstitutional means, we are not saying that it will be restored as long as the perpetrators of the coup d'etat hold elections and get themselves elected. This is a way of whitewashing an act that lacks legitimacy, which unfortunately is being seen as normal and therefore acceptable, when indeed it threatens the foundations of our principles of and peace and security of the continent. This cannot become a norm of attaining power, because it will be an indirect way of encouraging coup d'etats, which are then whitewashed and everything is just fine. Ladies and gentlemen, and the contribution that the Republic of Angola has sought to make towards stability, peace, and concord in our continent, we have been convening every 2 years in Luanda the Pan-African Forum for the Culture of Peace and Non-Violence in Africa, the Biennale of Luanda, a platform for dialogue, reflection, and cooperation that brings together political leaders, academics, artists, and representatives of civil society around the promotion of peace, tolerance, and solidarity among the peoples of Africa. This event, which will celebrate in October this year, in partnership with the African Union in UNESCO, its fourth event will be held under the theme Strengthening Water Governance in Africa as a Tool for Conflict Prevention, Mediation, and Resolution of Conflict, in alignment with the theme of the year 2026 adopted by our organization. In this context, I invite Excellencies to join us in Luanda and actively participate in this important event. Excellencies, ladies and gentlemen, we live in an era of global geopolitical reconfiguration, making it essential that Africa to defend strong and common position on vital issues such as climate change, health, human rights, peace and food and security, and multilateralism, which should be seen as the most important tool for the restoration of the world order. In the current geopolitical context, marked by a worrying weakening of global governance institutions, has greatly undermined the positive advances made in the field of multilateralism in recent decades. This fragility is particularly acute in Africa, forcing us to redouble our efforts to defend our interests, our peoples, and our nations. Therefore, we must continue to build a stable,
integrated Africa, where conflicts are prevented and resolved by African mechanisms, ones that are strong and consistent. That is why I call on member states to adopt a more responsible and inclusive forward-looking governance so that our institution can reflect the collective will that strengthens the confidence of our youth in our common project. Africa has the resources, knowledge, and political will necessary to turn its challenges into opportunities, what is required is consistent action, responsibility in implementation, and solidarity among our states. This ordinary session should allow us to assess the progress, identify challenges, and above all, make clear commitments capable of producing real impact in the lives of our population. It also should also reinforce our collective resolve to build a more resilient and fairer and more prosperous Africa in line with the vision of Agenda 2063 and legitimate aspirations of the African people. With this consideration, I hereby declare the 39th Ordinary Session of the Assembly of the Heads of States and Government of the African Union open. Thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup, Votre Thank you very much, Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, permit me now to invite His Excellency Ambassador Yusuf Assoumani, Ambassador of the Union of Comoros to Ethiopia and Parent Representative accredited to the African Union, Dean of Ambassadors in Ethiopia, to introduce the new Bureau of the AU Assembly for 2026. Ambassador, you have the floor. Excellency, João Lorenzo, President of the Republic of Angola and current Chairman of the African Union, Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Excellency, is Heads of State and Government of the African Union, Excellency Giorgia Meloni, Prime Minister of Italy, Excellency Mohammed Mustafa, Prime Minister of the State of Palestine, Excellency Antonio Guterres, United Nations Secretary General, Excellencies, Ministers of the African Union, Excellency Ambassador Malika Al-Dadi, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Commissioners of the African Union, all heads of African Union organs, colleagues, ambassadors, dear participants, ladies and gentlemen, I have the singular honor of presenting the composition of the Bureau of the Assembly of the African Union for 2026, pursuant to the rules and procedures of the Assembly. Chair,
the Republic of Burundi, first Vice Chair, the Republic of Ghana, second Vice Chair, the Republic of Tanzania, third Vice Chair, for the third Vice Chair, regional consultations are still ongoing. Rapporteur, the Republic of Angola. And so, ladies and gentlemen, this is the proposal for the composition of the Bureau of the Assembly for 2026, and I thank you. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Thank you very much, Ambassador. Excellencies, ladies and gentlemen, permit me now to proceed to the handover of the chairmanship of the African Union. I have the honor to invite His Excellency João Lourenço, President of the Republic of Angola and outgoing Chair of the African Union, to deliver his remarks. Thank you, Excellency. You have the floor. Sua Excelência Evariste. Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and incoming Chair of the African Union, Excellencies, Heads of State and Government of African Union Member States, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, Excellencies. It's a great honor and a feeling of fraternity that I convey to you on behalf of the Angolan people and myself my greetings to President Evariste Ndayishimiye as incoming chair of the African Union. The choice of yourself is a recognition by all of us that the African Union over the next 12 months will be led by a leader who will know how to care for our interests and our common objectives, using all his wisdom and his values for the implementation of these endeavors. So I wish him success in this dignifying mission on behalf of Africa, and we should base ourselves on the principle of unity, solidarity, and peace and stability, and inclusive development. Excellencies, in 2026, we have set ourselves the challenge of implementing a key issue for the African continent, which is to assure sustainable availability of water and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. Access to safe drinking water and the sanitation systems is a moral and political imperative that requires a firm commitment by government and its local governments, including partners, including companies, civic associations, and we will be better equipped to face this problem that Africa faces if we join forces. Mr. President, you have a complex and demanding mission ahead of you, which will absorb a large part of your energy, of your time, but I believe that it's worthwhile to look for solutions into which all of us are included so that we break this cycle of underdevelopment that we face, that has very promising perspectives if we focus our attention and energies to achieving this goal. At this moment, as I hand over the baton, I must acknowledge the remarkable work of the African Union Commission, its chairperson, the technical staff, and the entire team that accompanied me with dedication, competence,
and unparalleled commitment, deserving of my highest commendation for their service to the cause of restoring dignity and defining a clear and tangible horizon of progress and development for what Africa is and will become in the future. Mr. President, I'm aware that all African nations look to you with the renewed and expecting you to carry forward with the dynamisms, the programs that we have designed, and we know that we will spare no efforts to provide our essential contributions to the success of your mission. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to welcome Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and the incoming Chairperson of the African Union, for the handover ceremony and to deliver his acceptance speech. May you give me a round of applause, please. Excellency Ndayishimiye, please, you are welcome. Excellence, félicitations. Merci. On va faire la passation du drapeau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ok. Bom, vamos então dar início a... So we will now start our handover ceremony, starting with our union's flag. So this was the small flag. Now I will hand over the big one. Bom, e agora o mais importante. Now the most important. The token of real power that President Ndayishimiye will take over, which is the gavel, to call people to order. Those who are not in order face the risk of being hit by the gavel on their heads. Excellence, Monsieur. Excellency, President, we now invite you to deliver your acceptance speech. Thank you very much. In the
the name of the Almighty and all merciful God, I thank you, Your Excellency, Excellency, President of the Republic of Angola, and outgoing Chairperson of the Assembly of Heads of State and Government of the African Union. Excellency, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and your wife, His Majesty King of Eswatini and His Majesty King of Lesotho, Excellencies, Heads of State and Government of the African Union, and your distinguished wives, Excellencies, the Prime Minister of Italy, Excellency, the Secretary General of the United Nations, Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, Excellency, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellency, the Deputy Secretary General of the United Nations, Excellency, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellency, the representative of the Palestinian Authority, distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocols observed. May the peace of God be with you. At the outset, I would like to thank God who has enabled us to gather here in this beautiful city of Addis Ababa. I would like to express my deep gratitude to the Ethiopian authorities for the warm reception accorded us and for the legendary hospitality extended to us during our arrival in this country. And we also express our deep gratitude for what has been the compliments extended to us during our stay here. Ethiopia has once again confirmed its historic role as a land of African unity and dialogue among peoples. I would also like to pay a vibrant tribute to the founding fathers of the African Union, who in 1963 met here in Addis Ababa and decided to transform the Pan-African ideal into concrete project at the service of unity, solidarity, and the sovereignty of the continent. They labored with conviction to make OAU, which became the AU, an instrument of liberation, dialogue, and cooperation among African states, convinced that unity was the pathway to dignity and the progress of the continent, a precious heritage which continues to inspire us. So I will align myself with the others to celebrate the memory, courage of our illustrious forebears. Excellencies, ladies and gentlemen, from this rostrum, I would like to express my gratitude to you for the confidence that you have reposed in me and through me, the Republic of Burundi and all the Burundian people. This is a heavy responsibility,
This is a heavy responsibility that you've placed on my shoulders. And emotion compel me to ask, who am I to lead the whole of Africa through to its destiny throughout a year? And thank God, who strengthens me, I will be able to do that, because he doesn't choose the strongest, but he rather fortifies and strengthens those that he chooses. Thus, it's with great honor that we accept with humility the duty, with sense of duty and devotion, this duty of serving our continent in its diversity. Excellencies, ladies and gentlemen, today more than ever, the honor that you've done to Burundi today is historic. It is the expression of the confidence or trust placed in a nation which has suffered a lot from the effects of colonization, a nation which has been adversely affected by history, but which has been able to overcome through dialogue, reconciliation, and political will. So I wish to assure you that Burundi would exercise the chairship in the spirit of listening, impartiality, and cooperation with all and for the good of all. We intend to work with all countries, with the African Union Commission, and with all our organs in the search for consensus. In the same vein, I would like to express my gratitude to the outgoing chair and brother João Lorenzo, and I congratulate him for the work done, and I also commend him for the quality of his leadership, his consistency in action, and his unswerving commitment to the African continent. Under the impetus of Angola, the African Union has made strides, especially in efforts to rationalize our meetings, streamline our working methods, and improve the efficiency of our decision-making processes. Burundi intends to continue on the same tangent, and we would consolidate against and maintain the spirit and work together with the champion of the institutional reform of the African Union, His Excellency and Brother William Ruto, and as well as the member states and the Commission, to ensure gradual improvements in order to further enhance the efficiency, coherence, and the credibility of our organization. Excellencies, ladies and gentlemen, the Sister Republic of Angola has handed over to Burundi against the backdrop of an international contest blighted by considerable geopolitical transformation, security crisis, persistent economic tensions, and the accelerated effects of climate change, and the increasing questioning of multilateralism. In the face of the surge in unilateralism, the challenges to be addressed would require collective response based on dialogue, solidarity, and respect for international law. In this complex environment, multilateralism still remains key to peace, stability, and sustainable development. Thus,
The entry of the African Union to G20 affirms this dynamic and marks an unprecedented recognition of the strategic role of the continent in global governance. Excellencies, ladies and gentlemen, without vision, people perish. And we know where we are going now and what we want and the strategy to be adopted so that we achieve our objectives. So this is a duty and historic obligation for Burundi to reinforce and amplify the voice of Africa on the international scene and contribute actively to the building of a fairer and balanced and inclusive international order. The implementation of Agenda 2063 will be our main concern during this year of our chairship, because this agenda for us is a moral contract which binds us to several African generations and which defines the pathway for an integrated, peaceful, prosperous Africa in charge of its own destiny. Excellencies, ladies and gentlemen, 2026 is under the theme ensuring sustainable availability of water and safe sanitation system in order to achieve Agenda 2063. The theme is not abstract or symbolic. It amounts to a daily reality for millions of Africans. And today, more than 400 million citizens of our continent do not have access to safe potable water, and more than 700 million are deprived of safe sanitation services. Now, the main victims of this situation are, of course, children, women, and those living in rural areas. The implementation of the theme would thus be the main strategic pillar of all member states of the African Union. In reality, the absence of potable water as well as safe sanitation is the cause of avoidable diseases, loss of productivity, school dropout rate, and is also a factor in ensuring that we're able to deal with climate change. So without effective sanitation services, we will not be able to do much, because our productivity is contingent upon the health, and which is driven by potable water and safe hygiene. In Burundi, the roadmap of the vision, and the roadmap of its vision, we intend to expedite access to potable water so that between now and 2040, each rural family would have access to potable water within a distance of 15 minutes. We are of the view that if each African country made an effort to reduce distance to potable water, especially in rural areas, each one of us, as a leader of our citizens, would have accomplished his duty. So I'm happy that the theme of the year has led to the mobilization of sector institutions that are adopted in September in Dakar, the vision on water 2063. And today, they are holding a roundtable on expediting access to water and safe sanitation in Africa. I'm eager to receive the draft decision so that the conference will be able to adopt and implement the vision and the policy of the continent on water and sanitation. And I pledge to present it
as a common position of Africa and its contribution to the UN Conference on Water, scheduled to take place in December 2026 in the United Arab Emirates, as part of efforts to ensure global access to Target 6 of the Sustainable Development Goals and to place the priorities of Africa in terms of water at the heart of international agenda. We shall endeavor to promote cooperation in order to promote solidarity-based governance. The mobilization of public and private and mixed investments to finance water-related projects will be our priority. We shall sensitize all those who intervene in the water sector to directly involve the local communities and women in the management of water resources in order to yield the desired impact, that is, transforming access to water and making it a tool for peace and prosperity. Excellencies, ladies and gentlemen, the second pillar of our chairship is on peace building as well as ensuring security that are the prerequisites for any sustainable development and regional and continental integration. We all know, Excellencies, peace is sine qua non for institutional stability, for productive investment, for social cohesion, and for trust among peoples and states. I stress the word peace because Burundi recognizes that the delay in its development was largely due to conflicts, even though it had all the necessary requirements for its development. It has also this happy experience of coming out of conflict through peaceful means and maintaining its peace, which has been restored. During our chairship, we shall spare no effort to promote the initiative of silencing the guns, which embodies the deep aspirations of our people to live in security, dignity, and hope. And we want the African Union to put premium on strengthening complementarity between the African peace and security architecture and then African governance architecture in a holistic approach combining conflict prevention, early warning, preventive diplomacy, mediation, inclusive governance, and post-conflict reconstruction in close collaboration with the regional economic communities and the regional mechanisms in order to restore peace. Excellencies, ladies and gentlemen, the experience on our continent shows that durable peace can only be built through inclusive processes of permanent dialogue, reconciliation, reinforcing of national cohesion, and consolidation of institutions. It's also contingent upon the promotion of participative governance, justice, and balanced economic development, as well as taking into account the structural drivers of fragility, especially poverty, persistent inequalities, exclusion of youth, and the marginalization of some sections of our society. We shall once again resort to the dynamism and then the good faith of the youth, whilst also involving women, to reflect on a sustainable strategy for preventing conflicts in Africa. Therefore, and as we do each year, in my capacity as the AU champion for youth, peace and security, I intend to organize in August 2026 in Bujumbura, the capital of African youth,
one of the biggest meetings of the African youth, which will be devoted to a continental dialogue on youth, peace and security, coupled with the Women, Peace and Security agenda. The forum will be intergenerational and will seek to promote open, constructive engagement between the youth, political leaders, continental institutions, civil society, academia, and the private sector. The purpose is to enhance mutual understanding and to capitalize on African experience and to make effective recommendations that are in sync with the realities on the ground. Through this initiative, Burundi would seek to ensure that the youth take ownership of the African youth peace security agenda, whilst affirming the central role of African Renaissance, which we all wish for. In the same vein, the search for peace and enhancing African solidarity, we would initiate a collective reflection on the need to review some institutional practices and their impact, especially those relating to the participation of some states in our work. In reality, in responding to the principles and the normative framework willingly adopted by our organization, especially Article 30 of the Constitution Act, experience has, however, shown that sustainable peace and peace are contingent upon dialogue, listening, and inclusion. Furthermore, the sad observation is that the categorization of these would only make citizens who would sit on the fence and would not be involved in the activities of the state, because though authorities are accountable to citizens and would also have to engage with the external world. And so this calls for a balanced reflection on the most effective modalities to preserve our common values of unity, solidarity vis-à-vis our people, whilst maintaining open channels of communication necessary for mediation and preventing crisis and ensuring the restoration of constitutional order. Excellencies, ladies and gentlemen, peace and security cannot be effective on our continent if there are countries in Africa that are attacked against the backdrop of geopolitical of economic interests of the major powers. We want the voice of Africa to be raised in respect of international law, the territorial integrity of our countries, the sovereignty of our states, and the rights of people to decide their own destiny. No African country should be recolonized, invaded, or obliged to submit itself to any power in the 21st century. Thus, the human values enshrined in the UN Charter should prevail. Excellencies, our continent will not win the battle of development as long as we have conflict in some parts of the region. The situation in the east of the Democratic Republic of Congo, in the Sahel, Somalia, Sudan, and the Central African Republic remind us each day that the crisis in these countries inexorably affects the entire continent. Each conflict undermines our economies and the youth of millions of African youth. That's why I want to appeal
to each one of us to support the AU conflict prevention mechanisms and speak with one voice to silence the guns on the continent. Durable stability in some regions calls for solidarity and the commitment of all African states, international partners, and regional actors. The Burundian chairship of the African Union would continue to fully assume its role as catalyst, just as Angola did, so that our joint efforts would help restore peace, enhance the resilience of our people, and open sustainable development prospects and help bring about stability. Excellencies, ladies and gentlemen, the third pillar on which we need to focus on is the future. And that forms part of the vision of African Renaissance based on innovation, science, skills development, and the empowerment of women and youth, which we call A-Rise. In reality, statistics show that Africa would have a population of more than 2 billion in 2050, many of whom will be youth. The demographic dividend can be a strength or risk based on the choices we make today. Our capacity to transform the demographic potential into engine of growth, stability, and job creation will depend on the choices we make in terms of education, vocational training, scientific research, and access to jobs. And so here, I want to stress youth employability, because we note that there is a brain drain from Africa to the developed countries. And through A-Rise, we need to encourage the reinforcement of educational system, build skills required by the labor market, as well as investments in science, technology, and innovation as essential instruments for the structural transformation of our economies. In our action, the economic and social empowerment of women should be given a pride of place, and it should be cross-cutting in all action, because we are convinced that no sustainable renaissance will be possible without the full participation of women at economic, political, and social life. As the missionary of the African Union, I will continue to contribute with my peers so that states take into account the role of youth and women in development. The Burundian experience in creating Youth and Women's Bank has contributed to the creation of an ecosystem which promotes youth and women entrepreneurship, access to financing, and access to market, especially within the framework of the implementation of the African Continental Free Trade Area. And youth empowerment, I intend to do my best and request the youth during the Continental Dialogue on Youth to contribute to the African Renaissance through innovation, and thus strengthen the cultural and digital sovereignty of our continent. Obviously, this transformation can only be dynamic if it brings together all African economic operators among themselves. And this reminds us of the urgency of making operational the African Free Trade Area as a major instrument of industrialization, of boosting intra-African trade, and then building on our regional value chains. So at this stage, I would like to thank all the member states that have ratified the ASEFTA treaty, because now we can effectively launch its operationalization. Excellencies, ladies and gentlemen, we need to keep in mind that the attainment of our common vision is contingent upon the
gradual, coherent, and decisive implementation of the flagship programs of the African Union, which underpin Agenda 2063. Therefore, the development of cross-border infrastructure is sine qua non for the economic transformation, competitiveness of our economy, and effective cooperation among our people. Therefore, so our program will be in line with the development program on infrastructure in Africa, which is the pillar of continental transformation, and which seeks to link our countries through transport, telecommunications, and energy. And it will be remiss on our part if we also don't focus on the permanent search for food security, which underpins any human development. Thus, the comprehensive agriculture development program in Africa would help create jobs and would also enhance the resilience of our economies in the face of the effects of climate change. That's very important. In Burundi, agriculture remains the main means of subsistence of the bulk of our population. And this reality has compelled us to place agriculture, nutrition, and public health at the heart of our national policy. And this experience is guided by a conviction which has become the basis of our public action. Each Burundian should be able to eat in every part of our country. And this translates our vision of a human-centered development, which starts with adequate and healthy food and is consolidated through the capacity of each African to meet his or her needs through his or her work. Excellencies, ladies and gentlemen, the permanent quest for good governance is one of our priorities. And we shouldn't forget the importance of the African peer review mechanism as an essential tool for promoting good governance. Its reinforcement would have contributed to enhance trust, promote institutional stability, as well as the credibility of our state, a situation which is necessary for durable peace, inclusive development, and successful continental integration. We shall continue to support the organs of the African Union, the AU Peace and Security Council, the Pan-African Parliament, the African Court on Human and People's Rights, as well as the African financial institutions, because a strong union is based on effective and credible institutions with adequate resources to enhance their operations. And so I would like to pay a vibrant tribute to all the staff of the African Union. Their professionalism, often which goes unnoticed, is essential, and that drives the operations of our organization. Burundi pledges to support their efforts and promote an effective and respected continental organization. In implementation of our priority, we shall attach a premium to the reinforcement of strategic partnership of the African Union based on mutual respect, the alignment to African priorities, and win-win situation. We shall work to consolidate cooperation with the United Nations, international financial institutions, bilateral and multilateral partners, and with the private sector and civil society in order to mobilize resources, the necessary competence to enable us expedite the implementation of Agenda 2063. Excellencies, I'm convinced that Africa is capable of walking with its shoulders, with its chest held high through its sons and daughters. The experiences in Africa that is on the move and confident in its capacity of its able to overcome the challenges. We shall ensure that this collective action is
carried out in a spirit of inclusion, solidarity, and shared responsibility at the service of the highest interest of the African continent. Excellencies, ladies and gentlemen, heads of state and government, permit me in closing to pay a vibrant tribute to His Excellency Antonio Guterres, United Nations Secretary General, whose mandate is drawing to a close. Throughout these years, he has symbolized the values of multilateralism, dialogue, and international solidarity in a global context blighted by a myriad of crises and unprecedented challenges. Africa would like to commend him for his sustained efforts to promote peace, sustainable development, and ensure that our continent played its rightful role in global development. His support for African Union's efforts, and his call for collective solution will be a source of durable inspiration. And at a time when he is getting ready to hand over the torch to his predecessor, we express our deep gratitude to him and wish him the best in his endeavors at the service of peace, human dignity, and his efforts for a just world. May you now give him a round of applause, because maybe this is the last time that he's participating in the ordinary summit of the African Union. So may the Almighty God continue to guide you, Excellency Secretary General. And it's on this note that I conclude, and I thank you, Excellencies, ladies and gentlemen, for your kind attention. Muito obrigado, muchas gracias, shukran, que Dieu vous bénisse tous, je vous remercie. I thank you. Grand merci, Excellence. We thank you very much, Excellency. Ladies and gentlemen, I have the honor now to invite His Excellency, the Commissioner for Agriculture, Rural Development and Blue Economy and Sustainable Development, to present the theme of the year 2026. Excellency, Commissioner, you have the floor. Thank you, Director of Ceremonies, Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chairperson of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. As part of the theme launch, we will show you a short video, please. Excellences, chers compatriotes africains, aujourd'hui, nous lançons le thème de l'année 2026 de l'Union africaine. Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. L'eau et l'assainissement ne sont pas seulement essentiels à la vie, ils sont le socle de la dignité et du développement sur notre continent. À travers les cultures, les religions et les civilisations, l'eau a toujours été reconnue comme source de vie. Elle n'est pas un privilège, c'est un droit humain fondamental. Pourtant, pour plus de 400 millions d'Africains, ce droit reste un rêve. Ils n'ont pas accès à l'eau potable et près de 780 millions d'entre eux manquent d'assainissement de base. The AU 2026 theme recognizes that water is not only a social necessity, but also a driver of industrialization, job creation, and sustainable development, essential for public health, food security, economic productivity, and social well-being. It is a call for African leaders to strengthen political leadership,
mobilize investment, and advance integrated approaches across borders. It will catalyze transformative action, strengthen governance, and accelerate progress toward Agenda 2063 and SDG 6. Too many families still walk long distances to fetch water. Too many children miss school because of unsafe sanitation. Too many communities are pushed back into poverty each time droughts or floods strike. This must change. That is why the African Union Commission has declared 2026 as the year of assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. This theme is a statement of intent and a promise to the people of Africa. Achieving universal access to water and sanitation requires substantial and sustained financing. The theme helps the continent mobilize greater commitments from member states, development partners, and the private sector to close Africa's water investment gap. Thank you very much. Your Excellencies, water is life. Sanitation is dignity. That is why in 2026, the theme states clearly that assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063 reflects our collective resolve to address one of the most fundamental enablers of Africa's development. Your Excellencies, through this theme of the year, we are called to reflect and act urgently to close the water investment gap in order to assure public health, food security, and climate resilience for the Africa that we want. It also provides us with a platform for mobilizing investment and finance to support member states in unlocking domestic and external finance and close the annual investment gap for water and sanitation, which is estimated at US $30 billion per annum. The theme also calls for strong political leadership, effective governance, increased investment, and strengthened partnerships across all sectors. It is fully aligned with Agenda 2063, as well as Sustainable Development Goal number 6 and Africa Climate Change and Resilience Development Strategy. As AUC, we are committed to assist all member states on this theme. From this August Assembly of the African Union, I now hereby solemnly proclaim and officially launch the AU theme of the year 2026 and call upon all member states, institutions, and partners to act together to assure sustainable water availability and safe sanitation for all Africans. Let us translate commitment into action and secure a resilient, prosperous, and water-secure Africa for the present as well as the future generations. I thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. I thank you very much, Commissioner. I would like to greet great personalities who did much to the Pan-African organization. The former chairs, Madame Zuma and His Excellency Musa Faki Mohammed. We wish them a warm welcome.
Excellencies, ladies and gentlemen, we have come now to the group photo, and I would like the delegates to remain in their seats in order to ensure the good organization of the group photo. And I would like respectfully to invite the heads of delegations of member states, His Excellency, the chairperson of the African Union, the President of the Council of Ministers of the Republic of Italy, His Excellency, the Secretary General of the United Nations, Her Excellency, the Deputy Secretary of the Secretary General of the UN, His Excellency, Prime Minister of Palestine, His Excellency, the Executive Director of the African Development Bank, and the protocol will guide you. And on this, I would like to thank you for your time and wish you fruitful deliberations. Ladies and gentlemen, we will resume in about 30 minutes. We have the coffee break. We will resume for the closed session, and we would kindly ask the media to leave the hall. Please remain in your respective seats in order to organize the group photo and give the opportunity to the heads of state and government to go to the indicated venue. Thank you. ተመልካቾች እንግዲህ ቀጥለናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 39ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የመጀመሪያ ቀን ውሎ የጧቱን ምዕራፍ ነበር የተከታተልነው። በርካታ ሀሳቦች የተነሱበት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ የመጀመሪያው የጧቱ ፕሮግራም ተጠናቋል። ነገም ደግሞ እንደዚሁ ቀጥሎ ሲውል የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። ዛሬ ከሰዓትም የሚኖሩ ፕሮግራሞችን እንደዚሁ የተከታተልን ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው። የሁለትዮሽ ግንኙነቶችም እንደዚሁ የተለያዩ ሀገራቱን የሚያጠናክሩ ትብብሮች እንደሚኖሩ ነው የፕሮግራሞች የሚያሳዩት። እንግዲህ በዚህ በዛሬው መርሃ ግብር ላይ የተደረጉ ንግግሮች እንደተከታተልናቸው ናቸው። በተለይ ደግሞ ሀገሪቱን የሚያፈረጥሙ አንድ የሚያደርጉ ለጋራ ትብብር ሊውሉ የሚችሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። የተወሰኑትን ሀሳቦች ብናነሳ እንግዲህ የኢትዮጵያ በዚህ የህብረቱ ጉባኤ ላይ ቀደም ሲልም ይፋ እንዳደረገችው ብሔራዊ ጥቅሟን በሚያስጠብቁ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ታደርጋለች፣ ያላትን እውነት ታስረዳለች፣ እስከዛሬ የሰራችባቸውን ደግሞ በተለያዩ ዘርፎች አመርቂ ውጤት ያስመዘገበችባቸውን ዘርፎች እንደዚሁ ልምዷን ታጋራለች ብለን ነበር ቀደም ሲል የተናገርነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በዚሁ በህብረቱ ንግግራቸውን የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የህልውና ጥያቄ እንደሆነ እንደዚሁ አንስተዋል። ከ130 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሀገር ተዘግታ መኖር የለባትም። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ደግሞ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በጋራ ተጠቃሚነትን ታሳቢ ያደረገ በዚህ መርህ አሁንም ተጠቃሚነቴ ወይ ደግሞ ይገባኛል ያንን ጥያቄ ደግሞ አስተጋብተዋል። አንደኛው ይሄን ሀሳብ ማንሳት እንችላለን። አጠቃላይ ደግሞ ከተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ጋርም ያነሱት ሀሳብ አለ። አፍሪካ እንግዲህ የራሷን እድል በራሷ የመወሰን ብቃት ላይ ነች ሲሉ ተናግረዋል። ይሄንን እንግዲህ ኢትዮጵያ በዋና በመሪነት ተምሳሌት ሆናም ቀጥላለች። ያለውን ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ለጋራ እድገትና ለቀጠናዊ ትስስር መጠቀም የሚለው ሀሳብ ላይም እንደዚሁ ትኩረት አድርገው አንስተዋል። የውሃ ሀብትንም ቀደም ሲል እኛም እያልን ነበረ። በተለይ የጸና አቋም አላት፣ የሁል ጊዜ አቋሟ ነው። ቀጠናው ላይ ያለው የውሃ ተጠቃሚነትን በሁሉንም ያካተተ ለማድረግ እንደዚሁ ያነሱት ሀሳብ አለ። የውሃ ሀብትን ለልማት ማፋጠኛ መጠቀም፣ ውሃ ተራ ሀብት ብቻ አይደለም፣ የልማት መሳሪያ ነው። የፈጠራ መነሻና ለቀጠናዊ መረጋጋት ደግሞ መሰረት የሆነ ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ በጋራ ለመጠቀም ኢትዮጵያ ቁርጠኛ መሆኗን ተናግረዋል። በህዳሴ ግድቡ
የተገኙ ስኬትንም አንስተዋል። አፍሪካውያን ያላቸውን ሀብት በጋራ መጠቀም እንዲሁ ደግሞ ያላቸውን የተፈጥሮ ሀብት ደግሞ በትብብር ከሰሩበት ትልቅ ለውጥን ማምጣት እንደሚችሉም በሀሳባቸው አንስተዋል። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርከት ያለ ጉዳዮች ናቸው በተለይ ዌልካሚንግ ላይ ወይም እንኳን ደህና መጣችሁ መግቢያ ላይ ወደ ምድረ ቀደምት ወደ ቡና ለዓለም የሰጠች ታላቋት ኢትዮጵያ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል በጣም ልብ የሚያሞቅ አይነት አቀባበል አይነት ንግግር ነው ያደረጉት። አንቺ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ካነሳሽ እኔ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር መሐመድ አሊ የሱፍ በዚሁ በ39ኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ያነሱትን ሀሳብ ትንሽ እንጭለፍ። ውሃ አህጉራዊ ሀብታችን ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። የዘንድሮ የዚህ የውሃ አቅርቦትና አስተማማኝ ንጽህና አጠባበቅ ስርዓት ማረጋገጥ የሚለው መሪ ሀሳብ በመያዝ ውሃ አህጉራዊ ሀብታችን ነው። ያ ማለት ምንድነው? ሁላችንም በእኩልነት በፍትሃዊነት እየተከፋፈል የምንቀበለው እንደማለት ነው። ስለሆነም በተለይ በዚህ የአህጉሪቱን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ለውጥ ለማፋጠን የመሰረተ ልማት ትስስርን ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል በንግግራቸው ላይ። ከዚህ በተጨማሪ የዘንድሮ ጉባኤ መሪ ቃል በሆነው ውሃና ንጽህና አጠባበቁ ዙሪያ ባስተላለፉት መልእክት ሊቀመንበሩ ውሃ የአየር ንብረት ለውጥን ተቋቁሞ ለሰላምና ለልማት የሚውል የጋራ አህጉራዊ ሀብት መሆኑን በሚገባ አስገንዝበዋል። ሊቀመንበሩ በአህጉሪቱ እየታየው ስላለው ከዚሁ ከውሃ ጉዳይም ሻገር ብለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ላይ ስጋታቸውንም ገልጸዋል። በተለይ በሱዳን እየተካሄደ ያለው ግጭት በአስቸኳይ መቆም አለበት የሚል ሀሳብም አንስተዋል። በሶማሊያ ያለው ጸጥታ ሁኔታን በተመለከተ የህብረቱ ድጋፍና የማረጋጋት ተልዕኮ የአይሶምም ዘላቂ ፋይናንስ በማግኘት ረገድ የተመዘገቡ ስኬቶችን አንስተውበታል። ይሄን ማስቀጠልና ማጽናት እንደሚገባም ትኩረት ሰጥተውበታል። የወደፊቱ የአፍሪካን ጉዞ አስመልክተው የትምህርት ስርዓቱ በተለይ በቴክኒክና ሙያ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ አለበት። ክህሎት ላይ ወጣቶች በራሳቸው ስራ ኢኖቬት እንዲያደርጉ ቅጥር እንዳይጠብቁ ተሰጧቸውንም ተጠቅመው ተሰጧቸውን የሚወጡበት ቴክኒክና ሙያ ክህሎት ላይ ትኩረት እንዲያደርግ የሚል ሀሳብም አንስተዋል። ሌላው የአህጉሪቱን ልማት ለማፋጠን የአፍሪካውያን ዲያስፖራዎችን በካፒታልና በእውቀት ማስተሳሰር እንደሚገባ ገልጸዋል። አህጉራዊ የነጻ ንግድ ወይም የዚህ ኤፍሲፍቲ የምንላቸውን ኢንዱስትሪ ልማት መሰረት መሆኑን አብራርተዋል። አፍሪካ ጥሬ ዕቃዎችን ብቻ የመላክ ባህሏን አቁማ ምርቶቿ ላይ ቫልዩ አድርጋ እሴት ጨምራ እንድትልክ የሚለውንም ሀሳብ አንስተዋል። በጣም በርካታ በተለይ ደግሞ ለዘላቂ ልማት ግቦች ደግሞ ፋይናንስ በማረጋገጥ እንዳለበትም አንስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እስካሁን አንጎላ ነበረች፣ የአንጎላ መሪ ነበሩ ሲመሩ የነበሩት ለብሩንዲ በሊቀመንበርነት የብሩንዲ ፕሬዝዳንት የህብረቱ ሊቀመንበርነትም የማስረከብ ስነ ስርዓት አካሄደው መጨረሻ ላይም የቡሩንዲው አዲስ ተረካቢውም ንግግር አድርገው ነበር። የእሳቸውም ትኩረት ያደረጉት እንደዚሁ 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የሚመክሩበት የውሃ አቅርቦት ጉዳይ ላይ፣ የቀጠናው ሀገራት የአስተማማኝ ሰላም ላይ፣ ኢንቴግሬሽን ላይ፣ ትብብር ላይ፣ የኃይል አቅርቦት ላይ ኃይል አቅርቦት ለሰላም ማስተሳሰር መሰረት እንደሆነ ስትረስ አድርገው ወይም ደግሞ ምንድነው ትኩረት አድርገው አስምረውበት አጽንኦት ሰጥተው አንስተዋል። ይሄን ጉዳይ ያነሱ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከውሃና ከሳኒቴሽን ጋር የተያያዘ የቪዲዮ ቀጣይ ቪዲዮ መልእክቶችም ሲተላለፉ ነበር በህብረቱ ጉባኤ ላይ። አሁን ለሻይ ረፍት ወጥተዋል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይመለሳሉ። ሌሎች ጉዳዮች ደግሞ ያነሳሉ ማለት ነው። ሌሎች የተነሱ ሀሳቦች አሉ። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያነሷቸውን ሀሳቦች ላይ ብንመለስ ቀደም ሲል ያው የዘንድሮ 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የውሃ አቅርቦትና አስተማማኝ የንጽህና አጠባበቅ ስርዓትን ማረጋገጥ የሚለውን ቁልፍ መልእክቱ ወይ ደግሞ መሪው አድርጎ ነው ውይይቶች የሚካሄዱት። አብዛኛው የውሃ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋልና ውሃ ደግሞ የክርክር ምንጭ መሆኑ ቀርቶ ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ዋነኛ መፍትሄ ሊሆን ይገባል የሚለውን ሀሳብ አንስተዋል። ሌላኛው ያነሱበት ሀሳብ ምንድነው? የአፍሪካ እንደ የኢትዮጵያም የአፍሪካ በሚባል ደረጃ ትልቁ ሀብት ህዝብ ነው። ትልቁ ሀብታችን ህዝባችን ነው። እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2035 አፍሪካ ከመላው ዓለም ድምር በላይ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ወጣት ኃይልን ወደ ዓለም አቀፍ የስራ ገበያ ታቀላቅላለች ሲሉ ይሄንን መረጃም አጋርተዋል። ይሄ ደግሞ የስነ ህዝብ እውነታ በዓላማና በቅድ መመራት ይኖርበታል። ቁጥር ብቻውን መፍትሄ ላይሆን ስለሚችል የግድ ወደ ስራ መቀየር አለበት። የዚህ የአፍሪካ ውስጥ ያለውን ቀደም ሲልም እኛ ያነሳን ነበር አይደል? ኢትዮጵያ ያላትን ተፈጥሮ ሀብትም የሰው ሀብትም እየተጠቀመች ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ እየሄደች ትገኛለች ብለን ሀሳብ አንስተን ነበረ።
በየቀኑ ኢትዮጵያ እየሰራቻቸው ያሉ ታሪኮች ለብዙ የአፍሪካ ሀገራት ምሳሌ መሆን የሚችሉ ናቸው። ቀደም ሲል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእናቶችና ህጻናት ጤና ላይ ኢንቨስት እየተደረገ እየተሰራ ያለውን ስራ ልምድ አጋርተዋል። የቅድመ መደበኛ ትምህርትን እያስፋፋን ነው፣ የተማሪዎች ምገባ ፕሮግራምንም እያሳደግን ነው ብለዋል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ እናውቃለን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ መመገብ በማይችሉበት ሁኔታ፣ ትምህርታቸውን መከታተል በማይችሉበት ሁኔታ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ሆነው ትምህርታቸውን የመማር አጋጣሚ ነበራቸው። ነገር ግን አሁን ላይ የተማሪዎች ምገባ ከተጀመረ ጀምሮ ለብዙ ቤተሰቦች እፎይታን የሰጠ ነው። ተማሪዎችም ቀጣይ ትውልድን መገንባት ትክክለኛ ቀጣይ ትውልድን እየገነባን ነው ተብሎ ስራ ቢጠቀስ የተማሪዎች ምገባ አንዱ ሆኖ መጥቀስ ይቻላል። የቅድመ መደበኛ ትምህርት ላይም እየተሰራ ያለው ስራ እንደዛው ነው። ቀዳማይ ልጅነት ተብሎ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይ ልጆች ላይ እየሰራ ያለው ስራ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ልጆች ከወላጆቻቸው ሳይርቁ በተቋማት ውስጥ የህፃናት ማቆያ ዴኬሮች ተዘጋጅተው ከእናት ሳይርቁ ጡት ማግኘት ባለባቸው ሰዓት እያገኙ ከእናት እንክብካቤ ማግኘት ባለባቸው ሰዓት እያገኙ ያንን የልጆቻቸውን የማሳደግ ሂደትን እንደዚሁ ትልቅ እየተገበረ ያለ ለጥሩ ልምድ የሚነሳ ነው። እያንዳንዱ ህፃናት ደግሞ ትምህርት ቤት ሲመጡ በቂ ምግብ አግኝተው ተዘጋጅተው ለመማር ተዘጋጅተው ለነገ ደግሞ ሀገራቸው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦን እንዲያበረክቱ ታስቦ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ የተሰራው ስራ እንግዲህ ትልቅ ተሞክሮ ሆኖ በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ የቀረበ ነው። እንግዲህ 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ትናንትና የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤ እጅግ በጣም ድንቅ በሆነ ስኬታማ በሆነ በልኩ በተለይ ጉባኤው ብቻ አይደለም የትራዲሽን ወይም ደግሞ ባህል ልውጥን በሚያሳይ መልኩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች የቀሩበት መድረክ ነበር። በዚህ ጉባኤ ላይ በነገራችን ላይ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ እንደዚሁም የፍልስጤም ጠቅላይ ሚኒስትርም ጭምር በጉባኤው ላይ ታደመውበታል። የተለያዩ መልእክቶችም እየተላለፉ ይገኛሉ። አብዛኞቹ ተሞክሮቻቸውንም የሚያቀርቡበት መድረክ ነው የሚሆነው። ቀደም ሲል እንደተናገርነው ኢትዮጵያ በጀርድ ላይ ወይም ታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ሩዋንዳ ንጹህ ከተማ በመፍጠር ቀደም ሲል አንስተናል። እሱን ዋሪያ ደግሞ አሁን አዲስ አበባችንም እንደዚሁ አስቀጥላለች። አረንጓዴ ዳሬ ላይ የሚጎበኙ ስፍራዎች በጣም በርክተዋል። በርካታ መሰረተ ልማቶችን ደግሞ ሰው ተኮር የሆኑ የከተማ ማሳመርና ከተማ የማደስ ስራዎችን ተሰርተውበት የአፍሪካ መዲናነቷን የሚመጥን አይነት ከተማ ሆና ብዙዎቹ አግኝተዋታል። እሱን የማስገኘትም ስራው ተሞክሮ የማቅረብም ነገር አለ። ሁለተኛው ደግሞ ዲጂታላይዝድ የሆነ የውሃ ሀብት አጠቃቀም ደግሞ ከሴኔጋል የሚወሰድ እንደሆነም እንደዚሁ ታይቷል። ሌላው በዚህ ጉባኤ ላይ ዲጂታል 2030 አጽንኦት ተደርጎ ተነስቷል። በተለይ በአንጎላው መሪ ተነስቷል። ዲጂታል 2030 ኢትዮጵያ ላይ ኦልሞስት እንግዲህ 2025ን ጨርሰን 2030 ላይ ትልቅ ኮንፈረንስ ተደርገው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ወደ ተግባር ተገብቷል። በርካቶች ተቋማት አሰራራቸውን ዲጂታላይዝድ የማድረግ ወደዚህ ስርዓት ያልገቡ በሙሉ እንዲገቡ አብዛኛው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰርቪሶች በሙሉ ዲጂታላይዝ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ይሄ ስርዓት አሁን አፍሪካ ላይ አጉሪቱ ላይ በጣም መንሰራፋት እንዳለበት የአንጎላው ፕሬዚዳንት ደጋግመው አሳይቷል። አንደኛው አፍሪካ ሊቀይር የሚችለው የአሰራር ስርዓታችን ዲጂታላይዝድ መሆን አለበት የሚለው አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ዲጂታላይዝድ መሆን አለበት የሚለው ንግግራቸው ላይ አንስተዋል። ኢትዮጵያም በአጽንኦት እየሰራችባቸው ከምትገኛቸው ጊዜው ከሚፈልጋቸው ዘመኑ ከደረሰበት ሁኔታ አንጻር የዲጂታል የአጠቃላይ የዲጂታል አገልግሎት አንዱ ነውና ይህንን ጉዳይም እንዲሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተናገሩት ሀሳቦች መረዳት እንችላለን። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የሚታየውን እንግዲህ የአየር ንብረት መሪነት በዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 የተከናወነ ያለው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስም እንደዚሁ በሰው ሰራሽ አስተውሎትም ቀጥሎ የመጀመሪያው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ልትገነባ እቅድ እንዳላትም እንደዚሁ ይፋ አድርገዋል። እንግዲህ ከተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ እንዳላችሁት የአዲስ አበባ ገጽታ እጅግ በሚያምር መልኩ ተሰርቷል።
እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበረውን መልክ እናቃለን ቀደም ሲልም እንዳለው እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች እዚህ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ እንኳን በየአመቱ በሚመጡባቸው ጊዜያት የአዲስ አበባን ለውጥ የአዲስ አበባን የመልክ ገጽታ መመስከር በሚያስችላቸው ደረጃ ነው አሁን ላይ የለውጥ ስራዎች እየተሰሩ ያሉትና ሩቅ የሚመስሉን የወንዝ ከተማ ውስጥ የውሃ ማየት ከተማ ውስጥ የወንዝ ዳርቻዎችን መመልከት ሩቅ የሚመስለን ብዙዎች እንኖራለን ያስባለውና ያ ነገር አሁን ላይ ቀርቦ 76 ወንዞች አሉ ታውቂያለሽ አልተሰራባቸውም አልተጠበቁም ነበር ማለት ለመጎብኘት አይደለም ጀስት አፍንጫሽን ይዘሽ ልታልፊባቸው አይነት ሆነው ሳይሆን ችግር ባለመያዛቸው ብዙ አይነት ችግሮችን ሲፈጥሩ ከብክለት አንፃርም በጣም ብዙ ችግርን ሲፈጥሩ ለማለፍም በሚያስቸግሩ ሁኔታ ላይ ቀደም ሲል እንዳልከው የንጽህና ችግር በጣም ከባድ በሚባል ደረጃ ላይ ነበር ነገር ግን አሁን የቀደመውን እስክንረሳው ድረስ ህሊናችን ላይ ምን አይነት ነበር ብለን ለማስተዋወስ እስከ ያዳግተን ድረስ በጣም የተቀየሩ ሰፈሮች አሉ ተመልካቾችም አሁን የተመለከታችሁት እንዳላችሁት መሪዎቹ እንግዲህ ከስብሰባ ወደ አዳራሽ በሚገቡበትና በሚወጡበት ጊዜ በተለያዩ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ያልፋሉ ያንን ደግሞ የበለጠ የተሰራውን ስራ እውቅና እንዲሰጡ ለውጡንም በደንብ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል አዎ እንግዲህ አጠቃላይ ከጧት ጀምሮ በነገርሽ ላይ ከማለዳ ጀምሮ የአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የኮሪደርና የወንዝ ዳርቻ ልማት የሰሩ ስራዎችን ካሜራማኖቻችን በሌንሶቻቸው እየፈለጉ ሲያሳዩን ነበረ በጣም በርካቶች ናቸው እኛ መድረስ የቻልንባቸውን ያህል ነው ማሳየት የቻልነው ፒያሳ ላይ አራዳ ፓርክ ራስ መኮንን ሊጋ የሰሩትን ስራዎች ካሳንቺስ ላይ እንደዚሁም ስቴዲየም ፍለፊት ጋር የተሰሩ ስራዎችን እጅግ በጣም አስደናቂ ናቸው እነዚህ በስፋት ማስጎብኘት የሚቻለው ከዛም ወጣ ስንል የኮሪደር ልማት ስራዎች ወደ ገጠር ኮሪደርም ተስፋፍቷል በነገርሽ ላይ እሱም አንድ ሁሉንም ያማከለ ለማድረግ ተደራሽ ለማድረግ የገጠር ኮሪደር ልማት ስራም እንዲሁ ምቹ በሆነ ኑሮ ሁኔታ ውስጥ አርሶ አደሩ እንዲኖር በማስደረግ ትልቅ ፋይዳ አለው ከዛ ባሻገር በገበታ ለትውልድ የሚሰሩ ስራዎች የሪዞርቶች ሎጆች ደግሞ ሌላኛው አዲስ አበባን ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖርሽን ቆይታ እንዲራዘም የማድረግ ትልቅ አቅም አላቸው በቅርቡ የተመረቀውን ሸበሌ እንኳን ብንመለከት ከዛ አስቀድሞ የነበሩትን ደግሞ እነዚህ የደንቢ ኢኮሎጂ እንደዚሁም ደግሞ የጎርጎራ ሀይቅ ማንሳት እንችላለን እነዚህ ስራዎች ከነዛ ጎን ለጎን ደግሞ የመሰረተ ልማት የኃይል መሰረተ ልማት ለሚሰሩ ስራዎች እንደው ታላቁ ህዳሴ ግድብ የሁላችንም ልቦናው ስላለ ስለምናነሳው ነው እንጂ በዚህ በታዳሽ ኃይል ደረጃ የምንሰራቸው ከነፋስ የሚመነጩ ኃይሎችም እንዲሁ ሌላኛው ትልቅ አቅም ያላቸው በተፈጥሮ ሀብት መጠቀም እንደምንችል ማሳያ ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን እውነት ነው በነገራችን ላይ በዚህ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ በርካታ ንግግሮች ነው የተነገሩት አሁን በቀጥታ መስመራችን ላይ ሪፖርተሮችን አስገብተን ተጨማሪ ሀሳቦችን እንዲያጋሩን እናደርጋለን ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል እንግዲህ ከተደረጉት ንግግሮች መካከል አንደኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ንግግር አድርገዋል ወደ በኋላ ላይ እንዳገኘ ነው የአንቶኒዮ ጉተሬስ ንግግር ላይ ትኩረት አድርጎ እሳቸው ምን መልእክት አስተላለፉ የሚለውን ይነግረናል እሺ ሙሉ ግርማይን አግኝተነዋል በቀጥታ መስመራችን ላይ ከዛው ከአፍሪካ ህብረት ነው የሚገኘው ሙሉ እንደምን ቆየ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ያስተላለፉት መልእክት ምንድነው አጋራን እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ በዛሬው ዕለት የ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ንግግር መክፈቻ ላይ ንግግር ካደረጉት መካከል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ይገኙበታል በዋናነት ያነሷቸው ጉዳዮች ምን ናቸው የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደምም የአፍሪካ 2063 አጀንዳ መካከል አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያላትን ተደማጭነት ከፍ ማድረግ እንደመሆኑ መጠን እሳቸው የሚያነሱት ዋነኛው ጉዳይ አፍሪካ በዓለም አቀፍ የፖለቲካም ይሁን የገንዘብ ተቋማት ላይ ያላትን የውሳኔ ተሰጪነት ወይም ድምጿ መሰማት እንዳለባት የገለጹት ይህም ደግሞ እንደሚታወቀው ከ1946 ጀምሮ የነበረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲቋቋም የነበረው የጸጥታው ምክር ቤት 5 ሀገራትን ብቻ በፈላጭ ቆራጭነት በድምጻቸው የሚሰማበት እንደነበረ ይታወቃልና አሁንም ድረስ የዘለቀው አፍሪካ በሌለችበት መካከል ይህ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላቸው 5 ሀገራት ብቻ ድምጽ እንደሚሰጡበት ይታወቃልና በዚሁ
በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ የአፍሪካ ቋሚ ውክልና ማግኘት እንዳለባት ነው የገለጹት። አሁን የምንገኝበት እንደሚታወቀው ያለንበት ዘመን 2000 በፈረንጆቹ 2026 ላይ ሆኖ በፈረንጆቹ 1946 ላይ ማሰብ እንደማይገባ ነው የገለጹት። እንደሚታወቀው ይህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጠቃላይ ባለው ሂደት ውስጥ የአፍሪካን ከማሳተፍ አንጻር እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካን ተገቢውን ውክልና ከማግኘት አንጻር አንደኛው ጎልቶ የሚታወቀው ይህ የጸጥታ ምክር ቤት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደምም ኢትዮጵያም ሆነ ሌላው የአፍሪካ ህብረትም ጋራ በድምጽ እያሰሙበት የሚገኘው አንደኛው አፍሪካ ድምጿን የምታሰማበት እንደ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ቋሚ ውክልና ማግኘት አለባት የሚለው ይህ ሀሳብ አሁንም ድረስ ጎልቶ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ሌላኛው እንግዲህ የሚነሳው የአፍሪካ ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ስርዓቱ ለአፍሪካ ፍትሐዊነትን ከማምጣት አንጻር እጅግ በጣም ኋላ ቀርና የጎደለው እንደመሆኑ የሚገለጽ ነው። ይህ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የአፍሪካ ውክልና ሊኖራቸው የሚገባና ለአፍሪካን ፍትሐዊነትን ከማምጣት አንጻር መስራት እንደሚገባቸውና የአፍሪካ ውክልና በእነዚህ ተቋማቶች ውስጥ ሊረጋገጥ እንደሚገባ የተገለጸበት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ባለው በፖለቲካውም ይሁን በገንዘብ ተቋማት ውስጥ አፍሪካ በተገቢው መንገድ መወከል አለበት የሚለው ነጥብ ጎልቶ የወጣ ነው። ሌላኛው እንግዲህ በአፍሪካ አንደኛው አስቸጋሪ ጉዳይ የሚሆነው ከሰላም መረጋጋት ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ ነው። በተለያዩ ሀገራት ላይ ዛሬም ድረስ የዘለቀ የሰላም መደፍረስ፣ የፖለቲካ ለመረጋጋትና ጦርነቶች እንዳሉ ይታወቃል። ለአብነትም የጎረቤት ሱዳንን ማንሳት ይቻላል። በሱዳን ላይ ያለው ንግግርን ማስቀደም እንደሚገባና ጦርነትን አቁሞ ወደ ንግግር መግባት እንደሚገባ፣ ሌሎችም ደግሞ እንደነ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደነ ሊቢያ ሌሎችም ሀገራቶች በዚሁ በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የሚገኙ ሀገራቶች ንግግርን ማስቀደም እንደሚገባና ሰላምን ከማምጣት አንጻር ህብረቱን ትኩረት አድርጎ ሊሰራው እንደሚገባ ያነሱት ዋና ዋና የሚባሉት ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። መልካም እናመሰግናለን። ሙሉ መልካም ጊዜ ይሆነልን። እንቀጥላለን ተመልካቾች። እንግዲህ የተለያዩ ሪፖርተሮችን እያስገባን አሁንም ምን አይነት ሀሳቦች ተነሱ የሚለውን እናነሳለን። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ዋና መቀመጫ እንደሚያስፈልጋት አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ይህንን ጉዳይ ነበረ ሰፋ ካለ መረጃ ጋር ሙሉ ግርማ ያጋራን። በነገራችን ላይ አንተነ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ የሰጡት እውቅናም ቸል የሚባል አይደለም። አፍሪካ የዓለም የታሪክ መድረክ ዋና ተዋናይ የሆነች መታለች ሲሉ በዚህ መድረክ ላይ ተናግረዋል። ትላንትና አይናችሁን እሷ ላይ የምትሉ ጊዜያችሁን አታባክኑ የሚል ሀሳብ የጣሊያን አፍሪካ የመጀመሪያው ጉባኤ በአፍሪካ አህጉር ሲካሄድ ትልቅ የሆነ የሁለቱን አካላት የበለጠ የሚያስተሳስር የተለያዩ ጠቀሜታዎች ላይ በኢነርጂ፣ በግብርና፣ በቴክኖሎጂና በሰው ኃይል ስልጠና የተለየ ትብብርን ለማድረግ ጣሊያን የተለያዩ በማቴ እቅድ የተለያዩ ስራዎችን ወይ ደግሞ ጉዳዮች ላይ ድጋፍ እንደምታደርግ እንደዚሁ በእቅዱ ተመላክቷል። በትናንትናው ዕለትም የነበረው ጉባኤ ለዚህ አመላካች ነው። በዛሬው ደግሞ በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የተገኙት የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ጣሊያንም ሆነች አውሮፓ ያለ አፍሪካ ንቁ ተሳትፎ የወደፊት ብሩህ ተስፋ ሊኖራቸው አይችልም ሲሉ ተናግረዋል። እንግዲህ አህጉሪቱ ያላትን ሰፊ የተፈጥሮ ሀብትና የእርሻ መሬት ብቻ ሳይሆን ወሳኝ የሰው ኃይሉን ያላቸውን ወሳኝ የሰው ኃይል በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባም ነው እንደዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜሎኒ የተናገሩት። ጣሊያን በአውሮፓና በአፍሪካ መካከል እንደ ድልድይ ሆና ለማገልገልም ዝግጁ ናት ሲሉም ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳልኩት በወጣቶች በቴክኖሎጂና በሰው ሰራሽ አስተውሎት እንዲሰለጥኑ በትኩረት እየተሰራ እንደሆነም ነው የተናገሩት። የአፍሪካ ዜጎችም በገዛ ሀገር ቸው ላይ የመኖርና የመስራት ነጻነት ሊኖራቸው እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተዋል። በነገሮች ላይ መግዴ በየአመቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነት የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ይረካከባሉ። እንግዲህ ዘንድሮ ደግሞ ብሩንዲ ነች ከአንጎላ የተቀበለችው ፕሬዚዳንት ኤቫሪስቲን ኒዳይሺማኤል አንድ አመት አህጉሪቱን ይመራሉ ማለት ነው። በአዲስ አበባ በዚህ እየተካሄደ በሚገኘው 39ኛ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሽግግር በይፋ ነው ቀደም ሲል የተከናወነው። ከዛ በኋላ ነው ብሩንዲ የህብረት ሊቀመንበርነቱን የተረከቡት። ምን እንደሚሰሩ ምን ተስፋ እንዳላቸው ሀሳብ ያጋሩት። ይሄ ስልጣን ሽግግር እንግዲህ አንጎላ ፕሬዚዳንት ጆ ሎሬንዞ የወቅቱ ሊቀመንበርነት ኃላፊነት ነው ለብሩንዲው ፕሬዚዳንት ኤቫሪስቲን ኒዳይሺማኤል ያስረከቡት። የቆይታ ጊዜ ለአንድ አመት ነው። አዲሱ ሊቀመንበር ለሚቀጥሉ አንድ አመት የህብረቱን ጉባኤዎች እና ፖሊሲዎችን የመምራት እንዲሁም ህብረቱን በዓለም አቀፍ መድረክ የመወከል ኃላፊነት ይኖራቸዋል ማለት ነው።
የአመራር ጥምረትም እዚህ ላይ እናያለን። የፕሬዝዳንት ኤቫሪስቲን ንዳይሺሜይ ባለፈው ዓመት የህብረቱን ኮሚሽን ሊቀመንበር ነው ከተመረጡ ከጅቡቲ መሐመድ አሊ ዩሱፍ ጋር በመሆን አህጉራዊ ስራዎችን በጋራ ይተገብራሉ። ለአንድ ዓመት ይቆያል ማለት ነው። በዚህ የአመራር ዘመኗም ለአፍሪካ ሰላምና ብልጽግና ስኬታማ ጊዜ እንዲሆንላት እንመኛለን ብሏል። በተለይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚታዩ አለመረጋጋቶች፣ ግጭቶች ወደ ሰከነ መፍትሄ እንዲመጡ አፍሪካዊ መፍትሄ ሁሌም አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው ሀሳብ አጀንዳ መሆን እንዳለበትም አጽንኦት ሰጥቷልና እነዚህ የሚወጡ ፖሊሲዎችን ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ሌሎች ተቋማት ወይም ሌሎች ጉባኤዎች ላይም በመወከል የአፍሪካን ድምጽ የማስተጋባት ትልቅ ኃላፊነት ለወቅቱ ሊቀመንበር ይሰጣል ማለት ነው። የዛሬ ዓመት ደግሞ ክብሩ እንዲማን እንደሚረከብ እናያለን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁንም ዘመኑን መስላ ዘመኑ በሚፈልገው ልክ በራሷ ማንነት ዓለም አቀፍ ሐሳቤን መገንባት ላይ ትኩረት አድርጋ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራች ነው። እንዲሁ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እየተሰሩ ያሉ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ብንመለከትም ከአካባቢው ሁኔታ ጋር ተሰናስለው የአካባቢውን መልክ ሳይለቁ እየተሰሩ ለተለያዩ ለአፍሪካ ሀገራት ምሳሌ የሆኑ የሀብትን መጠቀም የተፈጥሮ ጸጋን መጠቀም ላይ እየሰራች ትገኛለች። እንግዲህ በዚህ በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንደተለመደው ሁሉ ስለ ሰላም፣ ስለ ልማት በአባል ሀገራቱ መካከል ስላለው ትብብር ይመከራል። በተለይ ደግሞ የኢኮኖሚ ትብብር የአፍሪካ አባል ሀገራት ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ በአጀንዳ 2063 ላይ የቀጣይ አህጉሩን የሰው ተኮር የሆነ እድገት መልካም አስተዳደርና እድገትን ዓላማ ያደረገ ሂደት ነው እየተከተለችው የምትገኘው። እንግዲህ የአጀንዳ 2063ን ተግባራዊ ለማድረግ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው የሚለውን ከወጣቶችም ከስራ እድል ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። መልካም እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ እዛው በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ የሚገኘው ባልደረባችን ብሩክ ተስፋዬ በአፍሪካ ቀጠናዊ ትስስር ላይ ኢትዮጵያ እያደረገች ስላለው አስተዋጽኦ በመድረኩ ላይ እንዴት እንደተነሳ ሀሳቦችን ሊነግረን ባልደረባችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ ይገኛል። ብሩክ እንዴት ቆየህን? መረጃ መቀጠል ይችላል? አመሰግናለሁ አንተነህ። 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በዚህ በአዲስ አበባ በኔልሰን ማንዴላ አዳራሽ እንግዲህ መካሄድ ጀምሯል። የመሪዎች ጉባኤ ማለት ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ሀሳቦች የኢትዮጵያን ለአፍሪካ መጪ ተስፋዎች ለአጀንዳ 2063 ግቦች እየሰራቻቸው ያሉት ስራዎች በሚገባ ተነስተዋል። እንግዲህ የአጀንዳ 2063 አንደኛው ግብ ቀጠናዊ ውህደትን ማሳለጥ መቻል ነው። በኢኮኖሚ የተሳሰረች አፍሪካን የበለጸገች አፍሪካን መገንባት ነው። ለዚህ ደግሞ ዛሬ የተጀመሩ ስራዎች ናቸው ለአጀንዳ 2063 ግቦች ትልቅ መሰረት የሚሆኑት። በዚህ ረገድ እንግዲህ ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሀገራት የምትሰራቸው የልማት ስራዎች የምትሰራቸው ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ከራሷ አልፎ ለቀጠናው ሀገራት ጭምር ትልቅ ፋይዳ ያላቸው እንደሆኑ ነው እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ ያብራሩት ማለት ነው። በዋናነት በተለይም ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነትን ለአብነት ብናነሳ ለቀጠናው ሀገራት ተደራሽ ለማድረግ እየሰራች ነው ያለችው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች ያሏትን ውሃዎች በመጠቀም ኃይል በማመንጨት እንዲሁም ለጎረቤት ሀገራት እንዲደርሱ በማድረግ ትልቅ ስራን እየሰራች ነው ያለችው። የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችም እንዲሁ ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሀገራት በዲጂታል ረገድም እንግዲህ ለአፍሪካ ምሳሌ የሚሆኑ ስራዎችን እየሰራች ነው ያለችው። የዲጂታል 2025 ስትራቴጂን አሳክታ ወደ ዲጂታል 2030 እንደተሸጋገረች ይታወቃልና በዚህ ረገድ በቴክኖሎጂውም ረገድ የበለጸገች አህጉር እንድትሆን እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚም የተሻለች አህጉር እንድትሆን ኢትዮጵያ በራሷ በኩል ያሉትን ኃላፊነቶችና ሚናዎች እንደ አፍሪካ አንድነት እንደ አፍሪካ ህብረት መስራችነቷ እንደ ፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝነቷ አሁንም ለአፍሪካ ምሳሌ የሚሆኑ ስራዎችን እየሰራች ነው። በተለይም ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካነሷቸው አንኳር ጉዳዮች ለቀጠናዊ ትስስር በሰጥቶ መቀበል መርህ እንዲሁም ደግሞ በጋራ ትብብር መስራት እንደሚገባ ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይም ከባህር በር ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የ130 ሚሊዮን ያክል ህዝብ ያላት እንዲሁም ደግሞ ለቀጠናው ትስስር በብርቱ እየሰራች ያለች በጋራ መስራት በጋራ አብሮ ማደግን መርህ አድርጋ እየሰራች ያለች ሀገር ከመሆኗ አንጻር የፓን አፍሪካኒዝም አንደኛው አሁን ያለንበት
የዘመናዊ ፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ ማሳያ ሊሆን የሚችል ትልቁ መሰረትን እየሰራች በመሆኑ በዚህ ረገድ የሌሎቹም የጎረቤት ሀገራትም ጭምር ሊተባበሩና ሊያግዙ እንደሚገባ ነው እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ ያነሱት። በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ፍትሃዊና ሰላማዊ የሆነ ጥያቄ እንደሆነ ይታወቃል። 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ የባህር በር አታ እሷ ግን ከጎረቤት ሀገራት ጋር በተለያዩ የመሰረተ ልማቶች እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ትስስሮች እነዚህ ደግሞ ሲያድጉ እንደ አፍሪካ የሚፈለገውን ውህደት ለመፍጠር የሚያስችሉ መሰረቶችን እየሰራች በመሆኑ ይህን እንግዲህ በዚህ በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች በተገኙበት የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች በተገኙበት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ በተገኙበት ማንሳታቸው ትልቅ አንድምታ ያለው ሆኖ እናየዋለን። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ባህር በር ጥያቄ ለዘመናት እንዳይነሳ ጫና ተደርጎበት እንደነበር ይታወቃል። ይህንን ጉዳይ ማንሳት እንደ ነውር ጭምር ተደርጎ የሚቆጠርባቸው ጊዜያት እንደነበሩ ይታወቃል። አሁን ግን የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ፍትሃዊ፣ ታሪካዊ፣ ህጋዊና ሰላማዊ መሆኑን ጭምር አንስተዋል። ይህንን ደግሞ እነዚህ በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኙ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ከመገናኛ ብዙሃን ጭምር የኢትዮጵያን ቀናኢ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ለጋራ ብልጽግና ዓላማ ያደረገ መርህ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ህግን ያከበረ ይህንን ሀሳቧን ጭምር እንዲገነዘቡት እንዲረዱት የሚያስችል ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ እንግዲህ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ያላት ሚና ጉልህ ነው። የተለያዩ መሪዎችም እንግዲህ እዚህ መተው እየሰጡት ያለው ሀሳብ ኢትዮጵያ የአፍሪካ በር የአፍሪካ ልብ ተደርጋ ልትቆጠር የምትችል ሀገር ነች። ምክንያቱም በሁሉም ረገድ ብናያት አሁን ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችን እየሰራች ነው። በቴክኖሎጂ የታሰቡትን የአጀንዳ 2063 ግቦች ከንግግር ባለፈ ወደ ተግባር መቀየር፣ በአረንጓዴ አሻራ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ እየተፈጠረ ነው ያለው በሁሉም ባደጉትም በማደግ ላይ ባሉትም ሀገራት። ይህንን እንግዲህ ለመመከት የሚያስችል ተጨባጭ ስራ ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞችን በነጻ የኢትዮጵያ ሕዝብ በነቂስ ወጥቶ እንዲተክል በማድረግ ትልቅ አበርክቶን እያበረከተች ነው ያለችው። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን አህጉራዊ አጀንዳና ግቦችን ኢትዮጵያ ለመስራት ጥረት እያደረገች ነው ያለችው። የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄም ደግሞ ህጋዊ፣ ታሪካዊ፣ ፍትሃዊና ሰላማዊ የሆነ በመሆኑ ይህንን አጽንኦት ማየት እንደሚገባ እንግዲህ ያመላክታል። የተለያዩ ዘርፎች ኢትዮጵያ እያደገች ነው። የኢትዮጵያ ማደግ ለቀጠናው ተጨማሪ ሀብት እሴት መሆኑን ጭምር እንዲሁ የጠቆሙባቸው ሀሳቦች አሉ። በዚህ ረገድ እንግዲህ የኢትዮጵያን አሁናዊ ቁመና በደንብ ለመረዳት የሚያስችሉ ሀሳቦች የተሰነዘሩበት ነው ማለት ይቻላል። እናመሰግናለን ብሩክ ተስፋዬ። መልካም ጊዜ ይሆነልን። እንቀጥላለን። አሁንም ተመልካቾች 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጓል። ሪፖርተሮችንም እያስገባን የተነሱ ሀሳቦችን በዋናነት ዋና ሀሳቦችን እያነሳን ነው የምንገኘው። አሁንም እንቀጥላለን። የተለያዩ የተነሱ ጉዳዮች ላይ እንዲሁ ሪፖርተሮችን እናስገባለን። የአዲስ አበባን የአሁናዊ ገጽታም እንደዚሁ በካሜራችን በደረሰበት ልክ እያስመለከትናችሁ እንገኛለን። እጅግ የተቀየረው ገጽታዋ የእንግዶችን ክብር ከፍ ባለመልኩ ኢትዮጵያዊ በሆነ እሴት ባለው አቀባበል እየተቀበለች ትገኛለች። ኢትዮጵያ ተቀበላ እንግዶቿን እያስተናገደች ነው። ኢትዮጵያም ደግሞ በልኳ እየተጓዘች ወደ ልኳ እየሄደች ትገኛለች። የሚመጥናትን የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ የሚመጥናትን የቴክኖሎጂ፣ የሚመጥናትን የአገልግሎት አሰጣጥ እንዲሁ እየተሰራ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ምሳሌ እንደሆነች ቀጥላለች። እንግዲህ በዚህ በጉባኤው ላይ ንግግር ከተደረገባቸው ሀሳቦች መካከል ጠንካራ ተቋማት ግንባታ ነው። የተቋማት ግንባታን ስናነሳ እንግዲህ ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ በማዘመን በየዘርፉ እየሰራቻቸው ያሉ ስራዎችን ማንሳት እንችላለን። ከደህንነት ተቋማት፣ ከጤና ዘርፍ ላይ፣ ቱሪዝም ላይ የተቋማት ግንባታ እጅግ በዘመነ መልኩ ጊዜውን መስሎ አገልግሎት እየተሰጠበት ነው የሚገኘው። ይሄ ደግሞ ተወዳዳሪ ሆነ ሀገርን ለመፍጠር በአህጉሪቱ ላይም ደግሞ ምሳሌ ሆኖ ለመቀጠል እንደዚሁ የሚያስችል የሚሆነው ፈጠራን ማሳደግ ላይም እንደዚሁ ትኩረት ከተሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል ነው። ተመልካቾች ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ተስፋውን ጎበዛይ መግለጫ ሊሰጡ እንደሆነ ሰምተናል። ወደ መግለጫው እናሳልፋችሁና ከኛ ጋር ባሉ ደቂቃዎች ደግሞ መልሰን ሀሳቦችን የምናነሳ ይሆናል።
አው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ተስፋውን ጎበዛይ መግለጫ ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው። እስካሁን የነበረው የ39 አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንዴት ነበር? ከአቀባበል ጀምሮ እንግዶቻን በሚመልኩ ሄዷል። ከመቀበል ጀምሮ ትናንትና የነበረው የጣሊያን አፍሪካን ጉባኤ አማመሻሽ ነው የነበረው። ዛሬ የነበረው ጉባኤ በተመለከተና አጠቃላይ የነበረው ዝግጅት መግለጫ የሚሰጡ ይሆናል። በነገራችን ላይ እሳቸው እስኪ ጀምሩ አንዳንድ ሀሳቦችን እናንሳ። ቀደም ሲል በነገራችን ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ለአፍሪካን በጣም የሚመለከት ነገር አንስተዋል። ባልደረባችን ሙሉ ግርማ አንስተውታል። በተለይ እሳቸው ካነሱት ጉዳይ አንዱ አህጉሪቱ በዓለም አቀፍ መድረኮች እየደረሰባት ያለውን ኢፍትሐዊነት በጽኑ ተቃውመዋል። በፍትሐዊነት በኩል ላይ ልታይ ይገባል የሚል አንስተዋል። ሶስት ጉዳዮችን በጣም አንስተዋል መግዲ። አንደኛው የፋይናንስ ኢፍትሐዊነት ነው። ሁለተኛው የገንዘብ ጉለት ነው እና የጸጥታው ምክር ቤት የቋሚ ወንበርነት ጉዳይ ነው። እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ደረጃ ይሄ ጉዳይ ከተነሳ አፍሪካ እንደ አፍሪካ ትልቅ ትኩረት እያገኙ ነው ብለን እናስባለን። የፋይናንስ ኢፍትሐዊነት አፍሪካን ከበለጸጉ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር እስከ 8 እጥፍ የሚበልጥ ከፍተኛ የብድር ወለድ እንዲከፍሉ መገደዳቸውም አይደለም ብሏል። የአስቸጋሪ ሁኔታ ኢንቨስትመንት ስራና እድልን አንቆ ይዟል። በራሳቸው የማደግ የመስራት የመልማት አቅም አላቸው። ተፈጥሮ ሀብት አላቸው። ትልቁ ሀብታቸው ሰው ኃይል ነው። ሰው ኃይል አላቸው። ስለዚህ ፋይናንስ ጉዳይ ተግዳሮት ሊሆን አይገባም የሚል ጉዳይ አንስቷል። ሌላው በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የሰላም ልማት ግቦችን ለማሳካት በየአመቱ የ4 ትሪሊዮን ዶላር ፋይናንስ ጉድለት እንዳለባቸውም በዚህ ጉዳይ ላይ አንስተዋል። ሌላ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ወንበር አለማግኘት ነው ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለውና ታሪካዊ ስህተት ነው ሲሉ በንግግራቸው ላይ በጣም አጽንኦት ሰጥተዋልና አፍሪካ ውሳኔ በሚተላለፍበት ጠረጴዛ ላይ የግድ መገኘት አለባት ሲሉም አንስተዋል። ይሄ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ትኩረት ማግኘቷን የሚያሳይ ነውና የአንቶኒዮ ጉተሬስ ንግግር ለአፍሪካ አዲስ ዲፕሎማሲ ንቅናቄ ይፈጥራል ወይ የሚለውን ደግሞ በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል። አሁን አቶ ተስፋውን ጎበዛይ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ አጠቃላይ የ39 አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንዴት ባለ አካዋን እየሄደ እንደሆነ ጠቅላላ ያለ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ። ቀጥታ ወደዛው የምናመራው ይሆናል። እሺ የተወሰነ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ቀደም ሲል ባነሳ ነው ሀሳብ እንመለስ። የአፍሪካ ህብረት የቅኝ ግዛት ትግሎችን በጋራ ከመምራት ጀምሮ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ በሚል መርህ እስከ ዛሬ የዘለቀ ተቋም መሆኑንም እንደዚሁ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እንደዚሁ በሀሳባቸው ተናግረዋል። ምንድነው ያሉት? እጅግ ጠንከር ያለ ንግግራቸው ይህ 2026 እንጂ 1946 አይደለም። በመሆኑም አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ሊኖራት ይገባል ብለው ንግግራቸውን አጠቃለዋል። ጠንከር ያለ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ ጊዜው ያንን የሚፈልገው አፍሪካ እንደ አህጉር እየጠነከረች ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ በዓለም ላይ ተሰሚነቷን ከፍ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ትልልቅ የመፍትሄ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ለመሳተፍ የግድ እንዲህ ያሉ ውሳኔዎች ላይ መደረስ አለበት። ስለዚህ ይሄንን ባደረጉበት ንግግራቸው ደግሞ እስከ ስልጣን ዘመን የመጨረሻ ድረስ አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ያላት ሚና ከቀዳሚዎቹ ሰርታ እንዲሰለፍና በሁለቱ ተቋማት መካከል ያለው አጋርነትም ከምን ጊዜውም በላይ እንዲጠናከር ለመስራት ቃል ገባለው ሲሉም ተናግረዋል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ያው በየአመቱ የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ በዚህ በህብረቱ ጉባኤ ላይ። ዘንድሮ ደግሞ ይኸው የ39ኛ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የተናገሩት ንግግር ታሪካዊ ተብሎ ሊመዘገብ ይችላልና አጋርነታቸውንም የበለጠ ያሳዩበት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳ ወደ ነበረው ጉዳይ እንመለስ። በዚህ በመድረኩ ላይ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል። ፈጠራን ማሳደግ፣ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው በቴክኒክና ሙያ ያሉ የክህሎት ስልጠናዎች ላይ የበለጠ ትኩረት ተደርጎ ወጣቱ አምራች እንዲሆን ቅጥርን እንዳይጠብቅና የተለየ የስራ ባህልን እንዲያሳድግ የስራ እድልም እንዲፈጠር የፈጠራ ችሎታንም የፈጠራንም ማሳደግ ትኩረት የተደረገበት ነው። ዲጂታል 2030 አንዱ ነው። ቀደም ሲል በሀሳብ የተወሰነ አንስተንበታል። በመድረኩም የተነሳ ጉዳይ ነው። ዲጂታል 2030 ኢትዮጵያ የበለጠ እየሰራችበት እንዳለው ዘመኑ በሚፈልገው ደረጃ አገልግሎቶች እንዲቀላጠፉ
የአገልግሎት ተጠቃሚዎች የዜጎች እንግልት እንዲቀንስ አገልግሎት ተቋማትን በማጠናከር የሚሰጧቸውን አገልግሎቶችም እንዲያዘምኑ አስገዳጅ ሁኔታዎችን በማውጣት የፋይዳ ዲጂታል መታወቂያን ከተለያዩ አገልግሎት ተቋማት ጋር በማስተሳሰር ሁሉም ዜጋ በያለበት ሄዶ የአንድ መሶብ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን ማንሳት እንችላለን። በጣም ብዙ ቦታ የሚያስኬድ የነበረን ጉዳይ በአንድ ቦታ በመጨረስ አገልግሎትን ማሳለጥ አንዱ እየተሰራ ያለበት ጉዳይ ነው። የኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንቶችም እንዲሁ ለአፍሪካዊ መፍትሄዎች ናቸው በሚል ሀሳቦች ተነስተዋል። አዎ በነገራችን ላይ ከዚህ ከውሃ አቅርቦትና አስተማማኝ ንጽህና ጥበቃ ስርዓት ማረጋገጥ ጋር ከሚለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካነሱት አንድ በጣም ትኩረት ከተሰጠ ጉዳይ ላይ ገዢ ከሆነ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ከተዘዋወረ ጉዳይ አንዱን እናንሳ። አንደኛው አህጉሪቱ ራሷን አጀንዳ የመቅረጽና የማስተዳደር ሙሉ ብቃት ላይ መሆኗን በኩራት የገለጹበት መድረክ ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። አፍሪካ በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ለውጥ ጎዳና ላይ እንደምትገኝም ጠቁመዋል። የተፈጥሮ ሀብትን ለጋራ እድገትና ለቀጠናዊ ትስስር የመጠቀም አስፈላጊነትን በዝርዝር ነው በንግግራቸው ላይ ያስረዱት። የአፍሪካ መንግስታት ይላል እሳቸው እንዳሉት ለጋራ ብልጽግና በቁርጠኝነት ከቆሙ አህጉራዊ ወንዞች የክርክር ምንጮች መሆናቸው ቀርቶ ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ዋነኛ መሳሪያ እንደሚሆን ነው ያሳሰቡት። ይህ ስኬት አፍሪካውያን የጋራ ሀብታቸው በፍትሃዊነት ተካፍለው ለጋራ እድገት በጋራ መቆም እንደሚችሉ ለዓለም ትልቅ ትምህርት የሰጠ መሆኑንም በንግግራቸው ላይ በጣም አስገንዝበዋል። ወንዞች የክርክር ምንጭ አይደሉም፣ የትብብር የእድገት የስኬት በአንድነት ከፍ የምንልበት ምንጭ ነው የሚለው ንግግራቸው በጣም ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ቦልድሊ ወይም በስፋት በጣም እየተዘዋወረ ያለ ንግግራቸው ነው። አዎ ቀደም ሲል እንዳለው ነው የውሃ ሀብት እንግዲህ ተራ ሀብት ብቻ አይደለም፣ የልማት መሳሪያ ነው። የፈጠራ መነሻና ለቀጠናዊ መረጋጋት ደግሞ መሰረት ሊሆን የሚገባ በመሆኑ እንደ አህጉር ያለውን የውሃ ሀብት የተፈጥሮ ሀብት ለጋራ እድገትና ለቀጠናዊ ትስስር መጠቀም ያስፈልጋል የሚል ጠንከር ያለ ሀሳባቸውን አንስተዋል። እንቀጥላለን ተመልካቾች። እንግዲህ በመድረኩ እንግዲህ ብዙዎች ንግግር አድርገዋል። አሁን ደግሞ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ኤቫሪስት ንድሼሜ የእሳቸውን ሀሳብ እናንሳ። ለአፍሪካ ልዕልና በጋራ እንሰራለን የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። እንግዲህ ለጉባኤው ስኬት ኢትዮጵያ ላደረገችው ደግሞ ድንቅ ዝግጅት እንደዚሁ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አዲስ አበባ የፓን አፍሪካኒዝም ጽኑ መሰረትና የህብረቱ መገኛ መሆኗን ዳግመኛ አስመስክራለች ሲሉም ነው የገለጹት። ለአፍሪካ አንድነትና ነጻነት መሰረት ለጣሉት አባቶችም ላቅ ያለ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ተመልካቾች አሁን ወደ መንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ ነው የምናልፈው። ከዛ በኋላ ከመልሰን ከኛ ጋር የምንገናኝ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደምን ዋላችሁ። እንደሚታወቀው ትናንትናና ዛሬ ባለው ቆይታዎች ሁለት ጉባኤዎችን ሀገራችን በስኬት እያከናወነች ነው የምትገኘው። እነዚህን ጉባኤዎች በሚመለከት አሁን ያለውን ቆይታና የደረስንበትን በአጠር ያለ መግለጫ ለመስጠት ነው። በቅድሚያ የተካሄደው ትናንት የተከናወነው የኢጣሊያ አፍሪካ ኮንፈረንስ ነው። የኢጣሊያ አፍሪካ ጉባኤ በስኬት ተጠናቋል። ይህም ጉባኤ ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደተባለው በአፍሪካ ሲካሄድ የመጀመሪያው ጉባኤ ነው። በአፍሪካ ደግሞ የመጀመሪያው ጉባኤ የተካሄደው በአዲስ አበባ ነው። ይህም የአዲስ አበባን የዲፕሎማሲ ማዕከልነት ቀጣይ ማሳያ ነው። የአፍሪካ ጣሊያን ጉባኤ ዋና ዓላማ በአፍሪካና በጣሊያን መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ስትራቴጂያዊ በሆነ መልኩ ወደ አጋርነት ለማሳደግ የሚያስችሉ ዋና ዋና አቅጣጫዎች የተቀመጡበት ነው። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ እንደገለጹት ፓርትነርሺፕ በዋነኝነት ሁለት እኩል አካላት ሁለት አስተዋጽኦ ያላቸው አካላት በጋራ የሚቆሙበት ነው። ዛሬም በነበራቸው ንግግር አፍሪካ የመጻኢው ዓለም ላይ የተለየ ቦታ ያላት መሆኗን ብዙ ሪሶርስ ወጣት የሰው ኃይልና የተማረ የሰው ኃይል ያላት ስለሆነች የተሻለ ቆይታና የተሻለ እድል ያላት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። በዚህ ረገድ
በስድስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውይይቶች ተደርገዋል። የመጀመሪያው ጤና ነው። ጤና እንደሚታወቀው ሀገራችን ቅድመ መከላከል በሚል የጤና ዘርፎች ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ነው። እነዚህን ሪፎርሞች የበለጠ አጠናክሮ የሚያስችልበት ላይ ፓርትነርሺፕ ወይም የጋራ መግባባት ተደርሷል። ከዚህም በተጨማሪ ትምህርትና ስልጠናም ሀገራችን ትምህርት ለትውልድ በሚል ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራች ነው ያለችው። ከጣሊያን ጋር የሚኖሩት ትብብሮች ደግሞ ይሄንን የበለጠ በማጠናከር በትምህርትና ስልጠናም ጥሩ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን። ከዚህ በተጨማሪ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ያው እንደሚታወቀው ሀገራችን ንጹህ ኢነርጂን ለማምረት በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራች ነው የምትገኘው። ከውሃ፣ ከአየር፣ ከነፋስ፣ ከፀሐይ እንዲሁም ደግሞ ከቆሻሻም ሳይቀር ኢነርጂ በማመንጨት ላይ ነው የምትገኘው። ይሄ ታዳሽና ንጹህ ኢነርጂ የማምረት ሂደታችንንና ጥረታችንን የበለጠ የሚያጠናክር ፓርትነርሺፕ ይሆናል ተብሎ ይታመናል። በግብርናና ውሃም ላይ ተመሳሳይ ውይይቶች ተደርገዋል። ሁለተኛው ዛሬ እየተካሄደ ያለው 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ነው። ይህ ጉባኤ ለዛሬ ዋና መሪ ሀሳቡ ዘላቂ የውሃ አቅርቦትና ደህንነቱ የተጠበቀ የንጽህና አጠባበቅ ስርዓት ለአጀንዳ 2063 የሚል ነው። ይህም በውሃ ላይ ማዕከል ያደረገ ጉባኤ እንዲሆን አድርጎታል። ውሃ በብዙ ረገድ ለሁሉም አይነት የልማትና የእድገት አቅጣጫዎች ወሳኝ የሆነ ስርዓት ነው። ከዚህም አንጻር ሀገራችን ያሏትን የውሃ ሀብቶች በውጤታማነትና መርህን በተከተለ መልኩ ለመጠቀም ያላትን ዝግጁነት የሚያሳይ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግርም ከውሃ አንጻር ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለውን ጥረት ከህዳሴ ግድብ እስከ የፍትሃዊና በህግ አግባብ የሚመለስ የባህር በር ባለቤትነት ድረስ ያለውን ሂደት በዝርዝር አስቀምጠዋል። ከዚህም በተጨማሪ በአምስቱ ዋና ዋና የኢኮኖሚ መስኮች ላይ የተገኙ ውጤቶችን በዝርዝር አቅርበዋል። በግብርና በተለይ በስንዴ ራስን መቻል የተሰሩ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች በዝርዝር የቀረቡ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በተለይ በዲጂታል ኢኮኖሚ በፋይዳና በመሶብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት የተሰሩ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት መሆናቸው ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ በሎጂስቲክስና በኮኔክቲቪቲ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እስካሁን ያለውን ሞዴልነት ወይም አርአያነት ያለው ስራና በቀጣይም እየታቀደ ያለውን አዲሱን የአየር ማረፊያ በሚመለከት ንግግር በሚያቀርቡበት ጊዜ ታዳሚያን በሙሉ በከፍተኛ ሞራል እንዳጀቧቸው አይተናል ማለት ነው። ይህም የሚያሳየው ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፎች እየሰራቻቸው ያሉ ስራዎችን ለመሸጥና ለማስተዋወቅ ይሄ መድረክ ያለውን ትልቅ ፋይዳ ነው ማለት ነው። በዚህ መድረክ በርካታ ሁለት ንጉሳንን ጨምሮ በርካታ ርዕሰ ብሔሮች፣ ርዕሰ መንግስታት፣ ምክትሎች፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ተሳትፈዋል። በዚህም ደግሞ ኢትዮጵያ በጉባኤው ከምታቀርበው ሀሳብ በተጨማሪ የሁለትዮሽና የአንድ ለአንድ ውይይቶችን በማድረግ ከበርካታ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይቶችን ለማድረግ ተችሏል። ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋርም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸው ይታወቃል ማለት ነው። በአጠቃላይ የነበረው ድባብ በጣም ውጤታማ ነው የነበረው። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሁነቶችን የማስተናገድ አቅሟን ያሳየ ነው። ቅድም እንደገለጽኩት ከ20 በላይ የሚሆኑ 26 አካባቢ ርዕሰ ብሔሮችና ንጉሳን ወደ ሀገር ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ ቻርተርድ ፍላይት በጣም በርካታ ልኡካን ቡድኖችን ከኋላ አስከትለው ነው የሚመጡት። እነዚህን ሁሉ የሎጂስቲክስ ጥያቄዎች የአየር መንገዳችን መደበኛ ኦፕሬሽኑን ሳያስተጓጉል ማስተናገድ መቻሉ የደረስንበትን የሎጂስቲክስና የትራንስፖርት አቅም ማሳያ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በነበረው መስተንግዶም ሁሉም ምስጋናቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። ይህም ኢትዮጵያ ትላልቅ ሁነቶችን ለማዘጋጀት የፈጠረችው አቅምና ያላት ውጤታማነት ምን ያህል እያደገ እንደሆነ ማሳያ ነው። ጥያቄዎች ካሉ በዚህ ጉዳይ እሺ፣ እንዲህ አይነት ጉባኤዎች መካሄዳቸው ለኢትዮጵያ ምን አይነት ፋይዳ ይኖራቸዋል በሚል ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን ማካሄድ የመጀመሪያውና ፊት ለፊት የሚመጣው ፋይዳው ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳው ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ማዕከልነቷን የምታጸናበት ጉባኤ ነው። በዚህም ጉባኤ በጣም በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ በየዓመቱ ይመጣሉ። ይህም ዲፕሎማሲያችንን ለማጠናከር ትልቅ እድል ይሰጠናል። በየዓመቱ የሚሰሩና በየዓመቱ የምናቅዳቸው እቅዶች መነሻ ሀሳቦቻቸው፣ የፖሊሲ አቅጣጫዎቻቸውና መዳረሻዎቻቸውንም ለመግለጽና ለማሳየት ትልቅ እድል ይሰጣል። ከዲፕሎማሲ አንጻር ሌላው ትልቁ ፋይዳ
በርካታ ሁለትዮሽ ውይይቶችን ለማድረግ ማስቻሉ ነው። ከሚመጡ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ጋር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን በርካታ የሁለትዮሽ ውይይቶችን አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ ከሌሎች በርካታ አካላት ጋር ውይይቶች አድርገዋል ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ውይይቶች ለማድረግ ሀገራት ባህር አቋርጠው በጣም ብዙ ወጪ አድርገው የሚያደርጓቸውን እኛ ግን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በመሆናችን ምክንያት የምናገኘው ልዩ እድል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥቅም ከኢንቨስትመንትና ከቱሪዝም ማስፋፋት አንጻር ያለውን ፋይዳ ማየት እንችላለን። ይሄም ደግሞ በጣም በርካታ ከ17000 አካባቢ ሰው ነው ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው። ይሄ ሁሉ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ በማረፊያ በመመገቢያና በመሳሰሉት ቦታዎች የሚኖረው የንግድ እንቅስቃሴ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሀገራችን እየሰራቻቸው ያሉ ዋና ዋና ስራዎችን በማሳየት አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎችን በማስጎብኘት በቀጣይም ወደ ኢትዮጵያ መተው ለመጎብኘት ተነሳሽነትና ፍላጎት እንዲያድርባቸው በማድረግ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ያው እንደ አራተኛ ልናነሳ የምንችለው ኢትዮጵያ የምታገኘው የሚዲያ አቴንሽን ነው። ባለፈውም በመግለጫችን እንደገለጽነው ከ800 በላይ የሚሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ይህንን ሁነት ለመዘገብ ቃል ገብተዋል ወይም መተው አመልክተዋል። እነዚህ ሚዲያዎች እንግዲህ በአንድ ሚዲያ ላይ 1 ደቂቃ ዜና ማግኘት ምን ያህል ዋጋ ያለው እንደሆነ ለሚዲያ ማህበረሰብ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። ይሄ ሁሉ የሚኖረው ከቨሬጅ የኢትዮጵያን ገጽታና የኢትዮጵያን ተስፋ እንዲሁም የማድረግ አቅም በማሳየት ረገድ የቱሪዝምና የኢንቨስትመንት መዳረሻ የመሆን እድላችንን ከፍ የሚያደርግ ነው።